மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கேனா? எக்ஸலண்ட் ஒர்க். ஹலோ எஸ்கே ப்ரோ, ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் மைக் ஆஃப்ல இருந்திருக்கு. மொத்த ஓபிஎஸும் ரீசெட் ஆச்சு. ஏன் ஆச்சுன்னு எனக்கும் தெரியல. அக்கௌண்ட்ல இருந்து எல்லாமே ரீசெட் ஆகுது. அந்த ரூம்ல இருந்து இந்த ரூமுக்கு தான் கைஸ் மாறினேன். வெறுப்பேத்தாத, வாய் வச்சிடுவேன். ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுது. It's you, the great hero Rover. கேம்ப்ல கன்வீனியன்டா அந்த மாதிரி இருந்தது. அங்கிருந்து இந்த ரூமுக்கு சொன்னாலும் டக்குன்னு மாத்திடுவேன். சனி மொத்த லைவும் அப்படியே கட் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நேரம் நல்லா இல்லை. செருப்படி வாங்கணும்னு தலையிலே இருக்கு. But you can't save everyone. Don't go. Don't leave. Don't abandon us. ஏன் அந்த ஃபார்ம்ல Cortesia? இது Mortals need salvation. Mortals need unity. Righteous one, open the ascendant gates for me. பார்த்துட்டா? This world doesn't belong to you, Leviathan. Chimera! என்ன கைஸ் நம்மளே இது பண்ணிட்டா? மாஸ்ட்ல How are you feeling, Rover? ஓவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணலான்னு தெரியல. நான் சமாதானத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கேன். I said, stand down. Fall back. But, Lady Cantarella, we all saw it! Just... Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? I'm sorry, Lady Cantarella and Rover. We lost our composure. உன்னால என்னவோ எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. பிசி ப்ரோ. Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. Go do what you must. I'll handle this. என்னாச்சு? Certain emotions between you and the others resonated. Your tacit mark opened a portal, pulling you into another illusion. That portal fed on your presence to spread malice and fear. But before it could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down. I saw Fenrico, Mia, and Cardathea. They all passed through that gate. What exactly lies beyond it? That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. Oh. Avidius was Christophoros' decoy. He planted that decoy in Septimon for years. When the waters recede, the truth shall come to light. Yeah. Rover, you are the new harbinger of the dark tide.
டேய் இந்த கம்ப்ளீட்டட்ல அதுல முடிச்சிருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. சனியம் பிடிச்சது. லைவ் கட் ஆகாம இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அங்கேயே உட்கார்ந்து மாத்திட்டு இங்கிட்டு வந்திருப்பேன். லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு கூட வந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா. புன்னகை வயிறு மாதிரி. சாரி. கம்முன் ராஜின். This is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. What's left are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrena. The Thessalians have resisted the Threnodian for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. Okay. இது போலாமா? சரி ஓகே இது Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its first choice. Your path overlaps with the Vidius. The Tidespawn are shaped by the harbinger's thoughts and memories. Neither the thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinascita. You once said the Harbinger had to be corrupted by the Dark Tide. But I still don't show any signs of corruption. I suspect the one corrupted might not be you. Okay. The Dark Tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. It tasted kind of funky. It made me super sleepy. Ever since then, I've been having the weirdest nightmares. என்ன மாதிரி? Abby does carry the Dark Tide's frequency. Abby must have absorbed many other frequencies. So while the Dark Tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and energy. As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this. Rover? Did I do something wrong? We made a call when it mattered. I asked you to absorb the Dark Tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. I see. Well, I can go hungry, if I have to. But you better not get hurt. Okay. The real threat is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Rinascita with the Dark Tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. But we've already secured Raguna and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? Everything you've done has slowed down or maybe even sealed off some of its pathways. That's why Leviathan is resorting to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the Dark Tide. Matriarch of Thessalia, you have guarded this truth for over a century. Now, we need your insight. Okay. I couldn't see the truth until the Threnodian's whispers finally quieted.
Only then did those ancient records, once twisted beyond recognition, begin to make sense again. Leviathan was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep. It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains, fear, despair, sorrow. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Rinascita's collective unconscious. They said the dark tide is that subconscious made real, an ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the master of the deep. I heard them. All those voices in the dark tide. And before I touched the gate, I felt it. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people. The stronger the conflict, the deeper the emotion it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Rinascita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragunesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the dark tide. The illusion of the journeying paradise. If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, their consciousness will align entirely with Leviathan's vision, like Gilberto, and the others who were fully corrupted. Its power of assimilation will grow stronger, until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Rinascita will be unified under its control. No thoughts, no will, just blind devotion. No different from the Tidespawn. You saw it in the illusion. It cast aside the Sentinel's form and took on Cartetias. That means the first step in her plan is complete. Leviathan is still watching the real world. Because of the mark of the dark tide, it can read your thoughts. So for now, we can't share the full plan with you. Okay, அதனால தான் நம்ம அந்த You இது must have sensed it by now. அது Your பேர் connection மாத்திட்டேனா with Rinascita runs deeper than I அந்த இதுல or போய் even நம்ம you ever கேண்ட்ரலா imagined. பேசியிருப்பா சாரி கேல்பரினா பேசி You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of Rinascita's hope. தண்ணிகன் கூட வந்தவங்க Gather எல்லாத்தையும் every எங்க தலையில last கிட்டுறீங்களே flicker of இதெல்லாம் it. நியாயமா இருக்கா This is a hunt, yes. But it's also more than that. It's a war of spirit. Of light against shadow. Hope against despair. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your heart, then stop. A new path won't reveal itself unless you're ready to walk it. For now, the dark tide in Raguna is under control. And I think I figured out what it plans to do next. Before the bells of Paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont, just like the playwright said. When the moment comes, everything, fiction and reality, past and future, will converge there. Okay. இது மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின்றது அவர் சொன்ன மாதிரியே பார்ப்போமா? 11 and 12. ஸோ 2 இருக்கா? இதோட முடிஞ்சிச்சா?
ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று 2 மணி நேரம்னா இதுவும் 2 மணி நேரம் வரும். ஐயோ ஆப்ஷனல் வச்சிருந்தான் ப்ரோ. விடுங்க கேண்டர்லா கிட்ட பேசலாம்னா இதுக்கு தெரியாம கிளிக் பண்ணிட்டேன். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீட் ரன் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் ஸ்பீட் ரன் பண்ணலாம். யாரும் சாட்ல இல்லை, யாரும் பார்க்கலன்ற நம்பிக்கையில அப்படியே பண்றேன். Keep moving. Stay in line and follow instructions. No dawdling. I promise. We will return soon. Yeah? Well, well. Is that you, unwritten one? So you did decide to grace us after all. Thought maybe you'd forgotten about us. Did you come straight from Raguna? உங்களுக்கு கேக்குதாடா இப்போ? I did. Has it begun here too? I see you're starting evacuations. An unannounced high tide. But that term doesn't even begin to cover it. No signs, no patterns. The dark tide's spawn are surfacing at random, even outside the city of Septimont. It doesn't make sense. The Earthrend Wedge is still holding back the dark tide at its depths. At any rate, Augusta's already led a team to the Sanguis Plateaus to investigate. As for me, I'm helping out here. Someone has to stop the panic from turning into a stampede. It's not just Septimont. Raguna has been hit too. Yeah. I see. Raguna too. And Ovidius. He never bent a knee, never played by the rules. Why is it that fate always strikes hardest at those who dare to defy it? It's not just me. No priestess can see Septimont's auguries anymore. In our visions, it's all gone. Just blank. The last prophecy ended with, the dark tide will erupt and engulf all of Septimont. After that, nothing. And with this abnormal dark tide behavior, people are starting to fear the end is upon us. Nice thought. If only more people shared your hope. But in the face of something this vast and unknown, fear is only human. We can't blame them for trembling. Aquila, any word? The dark tide has been spotted at the Three Heroes' crest. Bad. It's the highest point in the Sanguis Plateaus, well beyond the Blight Cloud's reach. The dark tide has never touched it before. They call it the Three Heroes' crest for the three heroes of heroes who once stood there. Many believe their blessing has kept it one of the few sacred places the dark tide cannot reach, if even that place isn't safe. We need to see it with our own eyes. But Septimont still needs us too. Worry not, honored one. The Senate will oversee the evacuation. Please, go assist the Ephor. We may lack your strength, but we will not stand idle. We will do everything we can to hold the line. We were born in Septimont.
Resistance runs in our blood, and we were raised beneath the shining legacy of heroes. You think we'll sit back and let ruin claim us? We're counting on you, Honored One. I hate to admit it, but the current Senate's grown a backbone. Cowards wouldn't last long working under Augusta anyway. Okay. Come on, Rover. Oh. Let's find her. Might be a cutscene. வாய்ப்பு இருக்கு. போங்க. Traces of the dark tide are everywhere. The tide spawn always shows up where we least expect them, and never slow down. Our warriors are stretched thin just trying to hold the lines. Even though the common echoes here don't depend on the Genesis Nexus, they're still breaking down due to the Dark Tide's corruption. Don't wear that face. These are Septimon's warriors. They don't fall easy. There! The three heroes' crest. Looks like they just finished a battle. Let's pick up the pace. You fought beside Augusta before, and you once led the battle to defeat the Sovereign. Your presence will rally them. Look! Okay. It's Rover! The Honorable One! லூப்பாலாம் இருக்கான் பாருங்க. My fellow warrior, you came! Feels like just yesterday we were fighting side by side in the Colosseum. And now look at you! Hero of heroes and all. Didn't see that coming. Rover, your arrival is appreciated. Oh, let me introduce you. Augusta, this is... You know. We know each other. Recover. Never mind that. Didn't I say before, never underestimate my charm? It is strange. From the moment we met, it felt like we were cut from the same cloth. Like we'd known each other before. She might seem unmoored, but when the storm hits, she holds fast. All right then, Augusta. What's the situation? Theoretically, the dark tide flows here from the blight cloud above the plateaus. High tides have always followed its movements. But this time, nothing. No blight cloud anomalies. No frequency fluctuations near the three heroes' crest. We always knew the Earthrend Wedge was a stopgap as we continued to search for a permanent solution. But this eruption without warning defies everything we thought we understood. We repelled the first wave and set up an anti-corrosion ward using anchor obelisks. Have you discovered anything? ரெண்டுமே சொல்லலாம். What? But I thought the Sovereign's death would sever the root cause of the Paradise's descent. But Leviathan's rebirth... This is a whole new thread of fate. The Fraxidos. Always scheming in shadow. Its wicked ambitions know no end. Your Excellency, another outbreak. Tide spawn heading straight for the camp. Leviathan won't spare us any time to breathe. Okay. It's been too long since we stood shoulder to shoulder in battle. Warriors!
The battle horn sound once again. Let those who defy Septimont tremble at our fury and fall before our valor. Yeah. Tide spawn dead ahead. Let's cut them down in one clean sweep. இவனை நான் ஒரு இதுவா மாத்தினே இருக்காங்க. It's always a blast fighting beside you, my fellow warrior. Thank you, thank you. Another horde inbound. They're not letting up. They're heading straight to the anchor obelisks. We will stop them. யாருங்க இவா? இவ இப்படிதான் ஒர்க் ஆவாளா? Bro, that was insane. ஆக்சுவலா ஈனோக்கு பதிலா தான் கேல்வி எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. Together we rise. Freeze me. Fate. Taste my resolve. Is it just me, or have they slowed down a little? Your Excellency, the target's in the remaining anchor obelisk now. But the gladiators guarding them. They haven't recovered from the last wave. Leave them to me. Good. We split up and reinforce the rest. Stay sharp. You will obey. ஐயோ 94,000 பண்ணா ஆனா அது வேஸ்ட் ஆகும். Leave it to me. One with the sounds. Last chance. What the hell is happening? Okay. பண்ணிட்டு போ. Nowhere to hide. அடிச்சுக்கினே இருப்பேன். இது ஒன்றும் சாகுற ஃபைட் இல்லடா. நல்லா Down with the curtain. அவ்வளோதான். முடிச்சு விடுங்கண்ணா. கமான்ட்ரா கமான் கபிலா. How is the situation there? இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. Just clean them up. அங்கிட்டு We've cleared our sector 2. Regrouping now. More tide spawn at the southwest base point. Ugh, trying to wear us down one flank at a time, huh? They're closing in on the obelisks on our side. Wait. ஓ ரிவ்யூ தானா? Something's off. They're striking at weak spots in the formation. Since when did they fight with strategy? Leviathan. It's directing them. It saw we were spread too thin and scattered their assault on purpose. The north flank! Hold the obelisks at all costs! பொழந்து விட்டான். ஒகே ஒரு ஷாட் முடிந்தது. If I release this attack,
the whole obelisk array may fall. It's testing me, seeing if I'll trade lives for victory. Okay. Come on. Oh, இதுதான் வந்து ஷோர் கீப்பர் வந்தான்னா. This is where we're needed, right? Time to help reclaim those obelisks. The Northland Towers. Let's give them a grand show. The Montellis greet you. We will secure this cell. போடு. The poison Nice. leaves behind. Allow the Phassalias to cleanse it. ஏய் உண்மையில ஷோர் கீப்பர் வந்தது வந்து அல்டிமேட்டுங்க. இதெல்லாம் சொன்னாரு அவரு. I've got this side covered. By the name of Imperator, we'll protect the obelisks here. Let's deal with the mess first. Plenty of time to catch up after. One obelisk remains on the northeast. I'll take that one. You have my thanks, heroes from afar. May your names be etched in eternity. மாசா இருக்கு. This battle is not over yet. Let's end this together. Okay. ஒரு கூலான கட்சின்னு வரும்னு நம்புறேன். I never thought I'd see the day. Fighting side by side with the Order of the Deep. Onward, comrades! We're not about to shape Septimont now! I've heard of the Montelli-centric constructs, but seeing that kind of firepower up close is something else. இந்த அடிக்கிற ஆளு. Healed me. Maybe the Phassalias aren't as monstrous as they say. She's absorbing the tide spore. What kind of power is that? Wow. Present your offerings. Entertain me. Settle. Face me. Seize. The moon is full. கொளுத்து எல்லாரையும் கொளுத்து. And the moon. Is that all? Future. Reshape. Bow before me. Praise me. கொடூரமா இருக்காளே இவ. ஐயா. Is that all? You dare test me? The insolence. Ha. Fate revealed. Answer my call. Okay. I am. அது மஜாவா இருந்தது கைஸ். Face me. Okay. What is that in the center? An opening. Something inside is sending them frequencies to recover. Okay.
நம்ம என்ன பண்ண The போறோம்? tide spawn are still hiding in there, ready to strike again. Damn it! There's no end to this. We won't last much longer at this rate. ஏ என்ன பண்ண போகுது கேள்வி? The entrance is open. Now's the time. What are you doing? What I always planned to do. Hunt the Trenodian. The moment I jump into the dark tide, the tide spawn will retreat to defend. That's when you seal the anti-corrosion ward. Trap them in one stroke. Jump into the dark tide? Are you out of your minds? More precisely, into the journeying paradise. The suffocating despair you see. It's a gateway, and Leviathan's sanctuary. You're saying Leviathan built the paradise inside the dark tide? That grand city you glimpsed within it, it wasn't a hallucination. It was real. Paradise's first form. Everything it plotted fell apart. With no other choice, it began spreading the gospel of its paradise by force. And that gives us a chance to kill it. Right now, it's trying to break the Earthrend Wedge's seal and drown all of Rinascita in the dark tide. But that's not its true goal. It feeds on our terror, on despairing frequencies. That's what fuels its rebirth and its power. We must strike at the root. Kill Leviathan. Tear down the paradise it's built. If not, it will descend upon Rinascita, just as it did here, at the Three Heroes' Crest. The paradise won't fall unless we can reach it. How exactly do we do that? The living can only enter the journeying paradise once they've been corrupted by the dark tide. Even then, one of you must go in first to open the way for the rest. Inside, there's a spatial anomaly. Whoever goes first must use the Sentinel's power to break through it, then find a waystone to create a connection for the others to follow. You buried the waystone yourself, but it's been corrupted. Only the Sentinel's power can purify it. Take it. Leviathan's eye is still on this place, so I'll say no more. I trust you'll understand what's left unsaid. Once I'm inside, I'll draw its attention. That'll buy you enough time to prepare. Okay. Good. All locked and loaded. Now, if you'll excuse me, someone's got to teach the dark tide some manners. Physics காமிச்சு வச்சிருக்கான் பாருங்க. Huh? No, hold on now. And you, Rover, if your resolve is true, be ready. When the time comes, I'll guide you to paradise. Okay. See you all in hell. Lucy. Paitinho. Okay. The tide spawn are retreating to the center. They're all inside the ward's perimeter. Augusta! Now activate the anchor obelisks! We did it. But what good is that? She just rattles on, doesn't even check if anyone's really listening, and then dives headfirst into the dark tide. The journeying paradise lies within the dark tide. I do not think she was lying. That grand city she spoke of, I saw it myself. Rover, we've set up camp near the Three Heroes' Crest to keep watch. Let's head back and rest for now. Okay. There must be a way forward. Once we're back, we'll gather all of Raguna's heroes and plan our next move.
The nature of the Dark Tide and Leviathan. Ha. I see where we are now. Yeah. Rover, you're here. நீங்க எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்களா? Now you tell how me to here. என்ன லுக் அது? புரியல நமக்கு. Regarding that, I think it's best you hear from them directly. Black shores. My dear storekeeper, Chalaki. அந்த பட்டர்ஃப்ளை வரும்போதே தெரியுமடே. ஆல்ரெடி லீக்ஸ் வித்துறீங்க. வந்துட்டாங்க பாருங்க சிங்கா குட்டிகளா. Yo! Loud and clear, Rover? So, all available bloom bearers have arrived in Rinascita. We're standing guard at Averado Vault, and Booling is already en route to reinforce Septimont. When the Threnodian blindsided us in Jinzhou, we ate some dust. But this time, the Black Shores will show the world who we really are. We've already synced intel with Raguna, and time's short, so I'll make this a quickie. We've drawn some key conclusions about the Threnodian in Rinascita. The Threnodian is a shadow of civilization, formless and immortal. According to Imperator's judgment, it can't be erased entirely, only shackled. But the one you're about to face is different. The Fraxidus used the Threnodian's gem to resurrect him, and that created a crack in the shell. Tethys believes that with Imperator's power, you might be able to split the gem from the Threnodian and stop Leviathan from fully reviving. If you can extract the gem, Tethys can tap into bro, welcome to the stream. Expansion to lock that thing down for good. One more thing. Back in Jinzhou, Abby proved capable of absorbing Threnodian's frequencies. This means welcome to the stream. as a temporary host for the gem. But know this, the Threnodian Leviathan is rooted deeply in the minds and souls of Rinascita's people. Only then can truly face it. bro. At Raguna's request, மாசா இருக்கப்ல some of our strongest ஸ்டைல் resonators மாறல. to reinforce the front lines at Three Heroes Crest. So, leave the civilians to us. We'll keep them safe. As for combat power, I called in some insurance. Never hurts to play it safe. Don't worry. பல்சாரோ தான அது? பல்சாரோ. என் தலைவனை பார்த்துட்டேன் நான். எப்ப பார்த்தது? லாஸ்டா அந்த த்ரெனோட என்ன அடிக்கும்போது பார்த்தது. In any Rover case, bro, big fan. just focus on driving your blade straight into Leviathan's heart. We'll be Rinascita's last line of defense, and we'll be right here waiting for your safe return. ப்ரோ ஆனா ஷோர் கீப்பரே வருவான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. பட்டாம்பூச்சி வந்துட்டோன்னா பின்னாடி பார்த்தா இவனுங்க மஜாவும் வந்தானுங்க. என்ட்ரி நல்லா இருந்தது. ஆனா நம்ம பிள்ளைங்கள காணோம். ஆனா எனக்கு பட்டாம்பூச்சின்ட்டோன்னே நீங்க எல்லாம் லீட் பண்ணி விட்டனால எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. We would not have arrived so swiftly, or with such peace of mind. This disaster has swept across all of Rinascita. We Raganese won't cower behind Septimont's walls, nor will we sit idle while the dark tide ravages your lands. Septimont has long stood as the vanguard against the tide spawn. This is your battleground. We'll follow your lead, Your Excellency. Just say the word.
Thank you for your trust. Though Septimont and Raguna have drifted apart over the years, in the face of such calamity, we stand together as one for Rinascita. There is no need for formality between us. Leviathan is the source of this chaos. If the Black Shore's plan can truly seal it away, then perhaps the storm it unleashed may yet be stilled. That Discord Slayer spoke of a connection between the Wastestones. She must have meant the Anchorstone's ability to resonate and link with another. If there's another Anchorstone inside the Dark Tide, that connection could open up a path for us. When the Dark Tide swallowed me, I did leave an Anchorstone behind, but how did you know that? Not important right now. The real issue is that the anchor has been heavily corroded. To reactivate it, we'll need to purify it using the Sentinel's power. Even if we take another Anchorstone with us, its power alone won't be enough to pierce the spatial anomaly inside the Dark Tide and open up a path. You'll need this. நமக்கு யாருனே தெரியாதுல இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுவானா அவன A dying martyr entrusted it to me. The first relic, infused with Imperator's pure original power. That light once drove back the darkness across Rinascita. Most of its strength was spent purging the Dark Tide beneath Raguna. What's left can only shield one person. And someone will need to carry it in first, to reach the Anchorstone and reactivate it. I'll do it. As a captain, navigating through uncharted waters is second nature. I'll go. I know how to resist the Dark Tide's என்ன guys corruption. டைமே கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க The Phasalia family potion grants resistance, and டக்குன்னு I've போயிடுச்சு அது endured its whispers for long enough. I know its tactics. Let me face this. லெட் வியா இல்ல ரோவர் நானே பாத்துக்கறேன்றானா We don't even know where this Anchorstone is. Finding it may take time, and your potion might wear off before you reach it. Okay. But I still carry the Sentinel's power. I can hold out longer than anyone. I have to be the one. This relic holds all that Primus once felt. His fury, sorrow, obsession, and resolve. I see that same resolve in you. Take it. சென்டினென்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம கீழ வேலை செய்யறதுதான் லார்ட் ஆர்பிட்டர் Lady ஒரு தடவை Cantarella, கொடுத்துறேன் how many of your family's potions remain? You're asking if I can brew enough to carry all of us into the journeying paradise. If we're ready to face Leviathan.
So, once that anchor stone is activated, the path should be clear, right? Great! Then would you do us the honor, brilliant lady of potions, and get us there? Rover, this is Rinascita's fight. It is neither your duty to shoulder it alone, nor our desire to see you do so. We will not have you face the Threnodian alone. If facing Leviathan means being corrupted by the Dark Tide, then so be it. The priestesses foresaw this. The Dark Tide will erupt and engulf all of Septimont. If that is our fate, we must meet it head-on. I'll go first. I'll enter the Dark Tide, activate the Anchorstone's connections, and hold the path open for the rest of you. Meanwhile, we'll hold the line at the Three Heroes Crest. The Tide Spawn aren't the only threat. The Fraxtus might still have their hand to play. Once the anchors are active, we'll take the potions and follow. Rinascita will not falter just because a few of its leaders are gone. Its people will rise. We'll meet again in the Paradise and end this together. Leviathan will fall. Rover, we all understand the burden you carry. We are grateful. We'll continue to monitor the Dark Tide. When the moment comes, we'll move. Until then, prepare and rest. That visitor from Huanglong, he must know something about Fenrico. If the lantern came from the Fabricatorium, Just 1 second, guys. I'll be back let's right now. tap into the Dark Tide sealed beneath Raguna's seas. There's still time before I go. I need to find him and learn what happened down there. Wind, guide me. இதெல்லாம் பேசணுமா? சீரியஸா எனக்கு விளையாடுற மூடே இல்லைங்க. லைவ் கட் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படிங்க ஒரு எவ்வளோ நேரம் வரணும்னு தெரியல. ஒரு காலையிலே பண்ணிருக்கணும். டென்ஷன் ஆகுது.
பேசாம இந்த லைவ ஹைட்ல போட்டுருவா. எனக்கு பிடிக்கல. ஏய் போங்கடா. ஓ என்கிட்ட பேசுறதுக்கு இது இருக்கு போல. வாய்ஸ் இல்லாம இது பாக்குறதே டென்ஷன் ஆகுது. You're here, harbinger of the dark tide. Who are you? How do you know about this? Choyan. The capital sent me to retrieve a fugitive and gather intel on the Thenodian's resonator. I came searching for Raguna's blessed maiden. Instead, I found the Primus. He was tied to the Thenodian, knew the truths of it all. But the dark tide silenced him. In his final moments, he passed this lantern to me. Said it was meant for you. So, His ambitions and his crimes were buried in blood. But he paid the price. Gave his life to drive back the dark tide beneath Raguna's seas. That's how the relic reached your hands. Think no more on it. Think only of what's ahead. Death is a cheap way to pay for transgressions. He knew it wouldn't be enough. Listen. Every harbinger of the dark tide, Fenrico, Nia, the rest, they all met the same end. Death. ஏன் அந்த லுக்கு? I accepted this long ago. You've already been touched by the dark tide. Even the Sentinel's power cannot reverse it. That's why we're not arguing over who goes in first. Anyone else would just suffer longer. You've been resisting the Thenodian's corruption this whole time. Suppressing your resonance ability so Tidespawn wouldn't surface. Everything you said was just to hide the truth. Deliberately. You're prepared to walk into death alone. Yes. You traveled so far just to honor a dying stranger's final wish. I'll ask for just one more. For me. Please. The dark tide rejects outsiders of Rinascita. But you're different. I'll do what I can. I'll hold the line here. You do what must be done. Yeah. When you're truly prepared to die, death doesn't come so easily. I never act with sacrifice as a given. Not even my own. One last thing.
The magistrate of Jinzhou asked me to send her regards. The people you helped, they're still waiting for your return. Farewell. Oh. மறந்தே போயிருக்கலாமோ? டார்க் சைட்லயே குதிச்சு வருவோம்டா. You know, status report. Frequency is stabilizing. If you're going in, this is your best window. Remember that stretch of chaos we once crossed? If Leviathan has shaped this world through the dark tide, expect something similar. Shifting sands, obscuring fog. Every step, a gamble into the unknown. That Discord Slayer, Galbrenna, was it? She's bound to the dark tide. If she dared to hunt the Threnodian, she must know how to navigate its depths. Once inside, find her existence in the chaos. Reunite with her. She'll guide you forward. You catch on quickly. I believe you know what to do. Immerse yourself in her rhythm. Feel it, understand it. Find a trace of her within the chaotic frequencies. And when you find her, don't let her go. Rover, keep your wits about you once you're inside the dark tide. Don't worry. I'll stick with him every step of the way. நீ எங்க நான் மொழிச்சு வர? Just remember you're not going in alone. When the time comes, we will be right behind you. If you are ready, step forward. May the eternal sun light your path, and may each step bring you closer to... ஸ்டோரியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். டப்புன்னு முடிக்கிறோம். எவ்வளோ நேரம் போகுதுன்னு எனக்கு தெரில. இன்னைக்கு இதை முடிக்கிறோம் கைஸ், அவ்வளோதான். இன்னும் 9 மணிக்கு வந்து கதவை தட்டி திரும்பி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. இங்கேருந்து அங்கே மாற்றுறதுக்குள்ளே திரும்பி லைவ் கட் ஆகும், மொத்த ஓபிஎஸ் ரீசெட் ஆகும். நான் உட்காந்து திரும்பி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு திரும்பி லைவ் போகணும். இதுக்கு ஸ்பீட் ரன்னே பண்ணிடலாம். ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் இதுக்கு வேணாம், நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம். காலையில் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். வீட்டில் யாருமே இல்லாத. Kind of feels holy. Huh? Feels a bit like chaos, but colder. கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் படிக்கலாம்டா. Like something's whispering to me. Anyway, let's focus. Like said, if we do what we did back in the chaos, we can anchor to Galbrenna and find her, right? Let me remember. Something about anchoring to the memories, feelings, and connections in the chaos. But the problem is... Okay. Yeah! Galbrenna's always like... she's there, and then whoosh! She's gone. Doesn't really say much either. In life, chaos. In death, silence. A stillness veils the teeming multitudes. Glory is washed clean in suffering's tide. The hesitant shall not return. The timid shall not pass. Tell me, little lamb, whence do you come? And where does your path lead? Lamb? இது இவன் தானா கைஸ்? ஸ்காரு. ஸ்காரு கண்டிப்பா. Little lamb, your hostility pains. இல்ல. I came to aid you. You wish to. பட் நம்மள லாம்ப்னு மென்ஷன் பண்றது ஸ்கார் தான். பட் இவன் எப்படி?
Surely you've heard. ஆனா லிட்டில் lamp கிடையாது, நம்ம black coat தானே. Memory. Her past is scattered through its depths, tangled in the currents like fractured glass. Then we'll just go find them ourselves. The dark tide mirrors the chaos of the human mind, shifting, twisting. A fleeting thought, and the path ahead may vanish beneath your feet. Leviathan lurks in the depths of this world, building its kingdom, bending this place into its image. This place is molded by the journeying paradise's frequency, a vision of perfection, unmarred by flaw. But behold, the dark tide's true face, a world of hatred, fear, and despair. The world your kind calls hell. Leviathan merged paradise and hell with its power of assimilation, cloaking rot in radiance. Yet the mask is flawed. The paradise is incomplete. These twin worlds bleed into one another to create spatial anomalies. Countless souls caught between light and shadow, adrift without rudder or self. Lured by false hope, they stumble into its waiting arms. Not yet. Save its light. I will guide you. Walk with me through this wasteland. If you wish to see her, then walk her path. Endure what she endured. You will hear despair's screams. See the dead beg for death. Watch souls willingly burn in cleansing fire. What is? Are you afraid? நம்ம யார் கைஸ், நம்ம தௌலத் தான். I've seen many enter this realm, valiant, burning with purpose, just like you. But in the end, I hope you endure longer than most. Her plan is bold, but an unwanted frequency has mingled into the dark tide. I know not who it is. This path will prove less smooth than she hoped. But for now, you have no choice. Do you? Come, little lamb. Open your eyes. Sharpen your claws. It's time we journey into the underworld. Okay. The flow of time here is slower than in your world. We have plenty of it. Be patient, little lamb. I shall keep watch over the outside. Speaking, is that Galbrina up ahead? A memory. I won. Did you see that? That resonance ability? Can a child really wield that kind of power? She'll be a force to be reckoned with. Perhaps even rise to challenge for F4 one day. Damn it. I was so close. If it hadn't been for the difference in our resonance ability, I could have... What did you do to get that kind of power? My power? It's always been there. Since the day I was born. Born with it? How unfair. I can't take it. I trained harder, endured more, bled more. I know. You're all stronger than me, and all worthy opponents. But please, you should tend to your injuries now. I think இது Galbrina story quest வந்து போவோம்னு நினைக்கிறேன். Us. People like you, born lucky, never understand what it means to struggle, to fight for your strength. No, I really meant what I said.
They are stronger than அவன் me. நினைக்கிறதா In தப்பு தான். body and in spirit. So many here are. They just don't have the same resonance ability. Why? அதே நேரத்துல நம்ம Why was I கேல்குரேனாவும் the நல்லது only தான். one gifted with this power? என் கதையில் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுல லைட்டா வருது, விட்டுட்டு வருது. மை ஸ்டோரியில இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இப்போ அவங்க பேசினதுல தட் இஸ் த லீக்ஸ் சொல்ல கதையில உங்களுக்கு தெரியும். So Okay. she is from Septimont. Why did she leave? And எத்தனை why பேர் has she பார்த்துட்டு stayed இருக்கீங்களோ away ஞாபகம் until வச்சுக்கோங்க now? கைஸ். Her இத பார்த்து காப்பி responsibility was அடிக்கலாம். brilliant. ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட அந்த கதை இருக்கு. Radiant back then. கதையில இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. Now it feels different. The curse of the dark tide. Had she returned untempered, with curse still unclaimed as gift, Rinascita would have burned for her folly. A fitting fate, don't you agree? You claim to stand against Leviathan, yet you speak so coldly of human lives. Whose side are you really on? The two are not in conflict. Many a mighty alliance has thrived on loathing alone. And I am a tacit discord, a devourer and killer by nature. My allegiance lies only with myself. We each take what we need. She too accepted my gift. Left to her own strength, she would have fallen long ago. Do not be so eager for answers. Go live them. Feel them instead. Yeah. Okay. She carved a path through this underworld for you. But the true danger does not lie in shadow. It hides in the light. Leviathan toils endlessly to bring... I was right about you. Beneath that calm shell beats a heart that burns for battle. Congratulations, little lamb. You've survived the trials of the borderlands. Okay. Are these Galbrenna's traces? Perhaps you have heard of the great dark tide that swept through Septimont 16 years ago. It swallowed her whole. Once touched by the dark tide, a human's resonance ability and frequency are devoured, piece by piece. I was just in Oak Hollow. Where am I? I can't use my resonance ability. Because the dark tide loved you, but you rejected its gift. Now, it will consume you instead. You, your power, and everything that was once yours. Arcadia, is that really you? You could have risen above us all. With your gift, you might have become the hero of heroes. Why did you stop? Why did you reject it? Don't you crave that glory? Honestly, I never understood why I was born with this power. You and so many others, you deserved it more than I ever did. I've asked myself again and again, what does it mean to be பேசாம அவங்க படிக்கிறதுக்குள்ள நானே படிச்சிருவா. ரொம்ப ஸ்லோவா படிக்கிறேன். You once told me real strength comes from the heart,
not from outside. And someone else said... She said real strength is meant to protect. The dark tide twisted me into a monster. People ran from me. So no, I won't accept this gift. Well said. My frequency is nearly gone. Looks like I'll never get the chance to surpass you now. So take what remains of my strength. Live on. Live for me. Live for all of us. But why give this to me? You're not completely lost yet. You still have a chance to escape. More than any of us. And this is our wish. The dark tide has fated itself. No one can escape the epic costs. I always knew you, quiet as you seem. If someone struck you down, you'd rise up and strike back twice as hard. I didn't want to admit it before, but in the arena, you didn't beat me with power. You beat me with will. The fire in your eyes, it doesn't lie. That's why I believe you'll see it through. So live with pride, head held high, free and unbound. Live for us and prove to fate that it can be the fight. Curious creatures, humans, always resisting fate, entrusting all their hopes to a single soul, just to prove they will not bow to death. Yet her power was corrupted. Back then, she was weak, as powerless as a little lamb to be slaughtered. Each step forward was a gamble with death. But she still escaped. She was born through death. Come, let us walk on. The traces end here. There's no path forward. Leviathan hides its message in another dimension. Okay. The Sentinel's power you bear. Its hour has come, little lamb. Use it to sever the worlds. Reshape what is. Okay. Okay. This lantern opens. Okay. If resistance comes, let that power be your blade. A journey into the abyss allows no return. It is a path ordained. To rise, one must first learn to fall. So it was for her. I remember when her resonance ability was corrupted by the dark tide. She fought with nothing but instinct and flesh. She clawed through monstrosities until she stood before me. Her frequency was nearly consumed. How rare! A mortal here. It shall gnaw upon thee. Slow, ceaseless, until thou bend வணக்கம்ப்பா. the knee. வணக்கம் சுஜித் ப்ரோ. Thy fate
is to be made. அந்த லைவ் கட் ஆயிச்சு தெரியுமா ப்ரோ? The dark tide devours everything. இது ரெண்டாவது லைவா ஓடுது ப்ரோ. Everything. ஆக்சுவலா மூணாவது லைவ். If I can't escape it, then I'll use it. To claim a divinity's power. இதான் நம்ம அந்த விஷனா பார்த்தது. Divine wrath. Know this. ஏனா நான் ஹால்ல தான் ப்ரோ எப்பவுமே உட்காருவேன். ஆக்சுவலா ஹால்ல தான் டிவியும் இருக்கா. வீட்டில் 2 ரூமு, பெட்ரூம் வந்து. ஸோ வீட்டில் ஆள் வந்துட்டாங்க, டிவி பார்க்கணுன்னாங்களா. நான் என்ன பண்ணேன், சரி அங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணோம். அங்கே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கா, அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணேன். டர்போ மோடில் தானே நம்ம கேம் வச்சு விளாடுவோம். லேப்டாப் வந்து அது ஆஃப் ஆனதாலையா என்னன்னு தெரில, இது லைவ் கட் ஆயிடுச்சு. லைவ் கட் ஆகி மொத்தமாக கட் ஆயிடுச்சு. இந்த சப்ஸ்கிரைப் இங்கே எத்தனை இருக்குது அதெல்லாம் காட்டுறதெல்லாம் வச்சுருந்தேன்ல, எல்லாமே ரீசெட் ஆயிடுச்சு. திரும்பி எல்லாத்தையும் லைவ்ல உட்காந்து ரீசெட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அந்த லைவை டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்பி லைவை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் பண்ணோம்னா தனியா ஒரு ரூமை வாங்கி வச்சிடணும், இருக்கணும் கண்டிப்பா. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தான். அவங்களே சொல்லி தப்பு இல்லை, காலையில இருந்து வேலை பார்த்துட்டு வராங்க. ஆனா சொதப்பிச்சு. நான் ஒரே லைவா பண்ணலான்னு பார்த்தேன். It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? விடுங்க பார்த்துக்கலாம். அடுத்த லைவ் தான் ப்ரோ கரெக்டா பண்றது. இல்ல நான் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் நேத்து லைவுக்குமே தம்ப்நெயில் எல்லாமே போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன். இன்னைக்கு சொதப்பிச்சு. Doesn't want to listen to me. Then I'll show it who's the நேத்து விளாண்டதுக்கு நான் இதுன்னு நினைச்சு தான் கேல்பரினாவோடது வச்சிருந்தேன். அது போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன். ஈனோட ஸ்டோரினால ஈனோ போட்டு டைட்டிலையும் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். நடக்கணும்னு இருக்கு, நடக்குது. So I can truly live. To seek a life true while death surrounds thee. Absurd. Then I'll show you by living, no matter the pain. நெக்ஸ்ட் quest குயிவான் வருவானா Through it. ப்ரோ? அவங்க இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் ஸ்டோரியே முடியுமா ப்ரோ? High. Fate may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. ஐயோ ப்ரோ காண்டு ப்ரோ. எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ போவோம்? To wield the dark tide. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி 3 hours ஆச்சு. அதுலயே ஒரு 4 hours யூஸ்வலா வரும் ஸ்டோரி. Within the dark tide lies fate itself. None can escape the net it casts. காலேஜ்ல எல்லாம் இருக்கும்போது ஸ்டோரி ஏன்டா கம்மியா வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருப்பேன். இப்போ ஏன்டா லென்த்தா வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். It hurts, but I already see the light. Carry our strength, and our final host live with pride. Head held high, free and unbound. மெயின் குவெஸ்ட்ல கேரக்டர் குவெஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க, கடுப்பா இருக்கும். ஆமா ப்ரோ, இதுவே கேரக்டர் குவெஸ்ட் தான் ப்ரோ. கேல்பரினா அதுல அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறத தனியா வச்சுக்கலாம்ல. கென்சன் அந்த விஷயத்துல பாராட்டலாம். ரொம்ப இழுக்க மாட்டான், கதையை மட்டும் ஓரியன்டா போவான். எல்லாம் மட்டும் இதே தான் பண்றாங்க. This broken vessel's frequency is sundered and shattered. Yet this is indeed a chance of an eon. வாண்டடா திணிக்கிற மாதிரியே இருக்கு பாருங்க. அது அந்த ஃப்ளோலே இல்ல. I shall give one final push.
you helped her escape the dark tide. ஏன்னா நம்ம கேல்பிரினாவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவளோட இதை வச்சு த்ரெனோடியனை இது பண்ணி ஃபாலோ பண்ணோன்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. சம்மந்தமே நம்ம அவளோட சைல்ட்ஹுட்டை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த இடத்துல? கென்சன் ஆர்கான் குவெஸ்ட்ல நெஃபர் குவெஸ்ட் கம்பைன் பண்ணிருக்கான். இப்போ கடுப்பு. ஒன் செகண்ட். ஆமால ஆமா 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 அவங்க அப்பா இதெல்லாம் வச்சுட்டு திரும்பி இது பண்ணது கரெக்ட். நான் கூட விட்டேன் பாருங்களேன். If you can't tame the power you carry, அது ஆஃப்லைன்ல பண்றேன்ல கென்சன் என்ன மட்டும் நான் ஆஃப்லைன்ல பண்றனால எனக்கு பெரிய இது டிஃபரன்ஸா இல்ல. ஏன்னா காண்டாக்ஸ்னா கூட அப்படியே விட்டுட்டு அப்புறம் பொறுமையா பண்ணுவேன். இல்ல ஒரே சிட்டிங்லாம் உட்காந்து முடிக்கணும்னு நினைச்சு அந்த மைண்டோட உட்காந்து பண்ணுவேனா, அதனால அது பெருசா தெரியல. லைவ் பண்ணும்போது தான் ஏதாவது தடங்கள் வருது சுத்தி சுத்தி, அதுதான் மூட் அப்செட் பண்றது இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணும். She carried the same will they did. Even if she failed in that wish, she passed that flame on. Beyond my understanding. But mark this, without my boon, she'd never have come this far. Her defiance has drawn divine attention. Though she escaped, the Tidespawn still hunt her. Her fate will catch her eventually. இன்னைக்கு மெயின் குவெஸ்ட் 1 தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் குவெஸ்ட் கடுப்பாச்சுன்னு விட்டுட்டேன். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? 2 குவெஸ்ட் இருக்கா? இது ஏன்டா ஸ்டோரி குவெஸ்ட் குடுக்குறீங்க? கொஞ்சம் கம்முன்னு இருங்கடா, முடிக்க விடுங்கடா என்ன. கொடுத்துக்கினே இருந்தா நான் எப்படா முடிப்பேன்? Corrupted by the dark tide and losing all her power. நீ உட்காந்து எல்லாத்துலயும் டெய்லிஸ் முடிக்கணும். அங்க பிஜிஎம்ஐல வேற இது பண்ணணும். என்னடா இப்படி படுத்துறீங்க என்ன? But she was clever. Learned to track the movements of tacit. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு 2-3 கேம் விடணும். ரொம்ப சீரியஸா எடுக்க கூடாது. இல்லைன்னா மண்டை வெடிச்சு செத்துருவேன் போல. ஆமா 2 குவெஸ்ட் எனக்கு அதான் குவெஸ்ட்னு தெரியல. But men seldom listen to a girl. நடுல ஸ்கிப் அடிச்சலானே காண்டாவுது எனக்கு. It was easier to believe she brought disaster. ஏன்னா இப்போ 8 ப்ரோ 10க்குலாம் வந்து திரும்பி இங்க இருந்து அங்க மாறணும். Legendary tacit discord. So Galbrenna was originally a tacit discord's name? A fiend of ever-burning flame. A monster who spread fear and hatred across the land, luring humans into the fire for her own cruel delight. Oh, அவ பேர் கேல்பிரினா இல்லையா? உவா மெயின் ஈவென்ட்க்கு ஒரு மேப். She borrowed that name. அதுல மெயின் குவெஸ்ட் அண்ட் சிசா குவெஸ்ட். சூப்பர், எக்ஸலென்ட். ஆனா இந்த வாட்டி சீக்கிரமா முடிச்சிடணும் ப்ரோ. இந்த மாதிரி பெண்டிங் வச்சுட்டு இப்பெல்லாம் முடிக்கவே கூடாது. Saw no more after she escaped. So I will tell you the rest. கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லி தொலைடா. The flames. Okay. She's Galbrenna, the flame demon. Time is running out. Disguised as Galbrenna, use their fear to drive them out. But alas, this time the true Galbrenna had come. So long as hatred burns, such frequencies shall nurture her rebirth. Run as you always do. Chimera, give me your devouring power. If I can consume her, I can end her rebirth. You dare bargain with me? This is a threat.
Without me, you die too. You would not dare. Hunt with me, or die with me. Your choice. You know the cost. Then before that, I'll tame you. But for now, that undying demon will fall beneath my blade. மிரட்டி தான் வேலை வாங்குறா. This name is now mine. To wield this cursed fire with sanity, you will suffer considerable pain. Is it worth it? Oh. Let's go. The hunt continues. தேங்க்ஸ்டா, முடிச்சிட்டீங்கல்ல? நல்லா இருந்தது, ஆனா முடிச்சிட்டீங்கல்ல? தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க முடிச்சிட்டு. To consume that flame demon, she surrendered more of her frequency to me. Thus our pact was sealed. All that I consume, she inherits as strength. கென்சன் டான்ஸ் ஈவென்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. சட்டி ஈவெண்ட் ப்ரோ அது. எனக்கு தெரிஞ்சு 3 வாட்டி நான் ப்ரெஸ் பண்ற பட்டனே உள்ள தெரியுமா? நானும் ப்ரெஸ் பண்றேன். அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ. அப்புறம் தான் முன்னாடியே பண்ணணும் போல. என்னடா இது? நான் அந்த பீட்டு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு பண்ணாலும் வேலைக்கு ஆகல. முன்னாடியே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அந்த பீட்டு வரோன்னு. எனக்கும் பிடிக்கல, பட் ரிமோஷன். நானும் இன்னையோடது முடிக்கல. 4000 பாயிண்ட்ல இருக்கேன். சரி போய் முடிங்க ப்ரோ. A pact always has a price. All the best. Should she fail to feed me fresh frequencies, I shall feast on her soul, piece by piece, till naught remains. So she hunts without end. Weak tacit discords are but tasty morsels. Only the strong may stand beside me. If she would grow, she must hunt true danger. To crave unorthodox power, yet cling to her humanity. 'Tis a savage clash of wills between her soul and theirs. And should her will falter, you'll devour her frequency. Be reborn through her. I helped her once broken vessel with my own frequency. Enough to survive the dark tide. This is a long overdue repayment. No. It was the souls of those humans who saved her. You just saw an opening in her broken frequency and slipped in. Admit it. You just wanted to escape the dark tide, didn't you? I do not deny it. After centuries, a door opened at last. And she bore a soul unshaken, even at the border of life and death. The most perfect vessel I have ever known. Besides, suffering is a gift. Through it, she learned the true meaning of strength. Fate showed her countless tragedies, stirring her compassion, but robbing her of the power to save. They gave her a second life, but what I offered was a path to wrest her strength back from fate. And that is what she chose. She walks this path with zeal, never resting, as if every misery in the world were born of her own weakness. Oh,
And there are 4 more like me in her now. Ah, I almost forgot. Of course, one must not forget the flame demon herself, Galbrenna. At this point, Galbrenna feels like her true name. But what was her real name? That you must ask her yourself. Okay. கலவரத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். யாபி உன் பேர் என்ன? பாரா. You came. Hope I'm not too late. Not too late, not too early. Right on time. Fight on. Come on, guys. One side each. Okay. See, RBM from RTM. The end has come. You can't escape me. Read the hunt ends here. Time to gone. The flames roar. Okay. Ini யாரு? One last thing. You didn't have to go so far, Discord Slayer. Take what's left of me. This flicker of a soul won't last much longer anyway. Just hang in there. I'll find a way to save your frequency. You don't have to carry it all yourself. Sometimes, it's okay to lean on someone else. Thank you. Human frequencies dull the pain of absorption. Why not let them serve a purpose? Burn them before they turn. I did it because I wanted to. Not everything needs a reason. I gave you power, not so you would squander it on sentiment. Unleash your true nature. Terror, slaughter. That is what you are made for. Your time's up. Crawl back to where you belong. Looks like you've got him on a leash. Taming him isn't the hard part. Becoming stronger than him is. Oh, and keeping him hungry enough to feed on my terms. Do not mistake this for triumph, Galbrenna. This battle will not end until one of us is dead. Really? I think Abby is a lot cuter. அது என்னமோ உண்மைதான். That power you used, was it the Sentinel's power of separation? And
that incredible little one. No wonder Cartetia had the nerve to அபி propose such a பைமன்லாம் mad அது plan. கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலா நம்ம இவன் கினிச் கிட்ட ஒன்று இருக்கும்ல, ஆல்ஜாவா அந்த அந்த கர்மாந்திரம் அது மாதிரி தான் இருக்கு. Even here, Aj, Paradise's frequency is unstable, something I don't know. which means Leviathan Which hasn't completely seized control. So, looks like part 1 of the plan worked. You bear the Dark Tide's power, but you are no harbinger. Good. We can avoid a lengthy explanation. If you're looking for the Harbinger too, you must have seen it. The apocalypse Leviathan will bring forth. It was meant to remain restrained by the Sentinel, but I feel it stirring again. I followed its frequency and found you. Most of Leviathan's power resides in me, but a fragment escaped. I've been tracking the one who carries that power. That gem was cast into the Dark Tide. If this is where things are at, that leads to only one conclusion. Leviathan is about to resurrect. Freed from the Sentinel's hold, it's returned to its primal state in the Dark Tide, like water returning to the sea. We must trap its frequency before we can destroy it. Okay. Or we can use me. Leviathan's instinct will draw it to reclaim what was once part of itself. The godhood inside me. But that godhood has fused with your humanity. Their frequencies are nearly identical now. That's exactly how we trap it. When Leviathan awakens, it won't distinguish. It will devour all frequencies blindly. If I offer my humanity, I'll become an anchor, give form to formlessness, and trap its frequency in one place. And if it's now hiding in the Dark Tide, I know you have a way of sending my humanity into it, right? And I suppose you know the cost. I do. But I have faith in those who strive to protect this land. In him. And in you. The Dark Tide can't read either one of our minds. Only we can do this, Discord Slayer. Let me be your first bullet. Fire me into Leviathan's heart. When the time comes, I'll kill you in front of them. To convince Leviathan of your necessary death. Then I shall leave the rest to you. Thank you for choosing to be misunderstood, hated, and for putting your life at risk. Thank you for your resolve, Discord Slayer. With the Sentinel Sword of Divinity, we split her godhood from her humanity, leaving the divine within her. Then, I fired the Dark Tide bullet to consume her frequency and send her humanity into the Dark Tide. Leviathan can't truly distinguish the signals it receives. It's blinded by what people believe. By tricking the one closest to the Blessed Maiden into accepting her death, we lowered its guard. Now that Cartetia has trapped its frequency, all that's left is to gather strength, reach the Paradise, and finish Leviathan. Even I'm not arrogant enough to think I can take the Trenodian by myself. No apocalypse is ever stopped by a lone hero. It's always a difficult struggle, fought by countless lives. In this hunt, my part is to clear the way while the others prepare, set the aim, and fire the first shot. Maybe I'm gambling. People freeze up facing the end. Fear takes hold. Even those brave enough don't always get that blessing of fate.
But if there's even the slightest chance to stop a disaster, I'll take it. Even if I stand alone. All I need to know is that when I drained the last drop from my glass, I had the guts to pull the trigger. Worst case, I stay trapped in the dark tide, holding Leviathan back a little longer. That's the price I'll pay. இவன தியாகியா இல்ல கடவுளா? யாரு ப்ரோ இவ? I think I bet on the right people. Some of us might use the word trust. I will say you are a god. I can sense Augusta's anchorstone. It lies beyond this well in the deeper realm of the dark tide. Okay. But the deeper we go, the stronger Leviathan's mental interference will be. Here, wear this. Oh? This cassette tape is a rare find from Lohai Roy. It preserves your most innate frequency. Perfect for what's ahead. I don't know how it works, but it's a good time for music, wouldn't you say? Does the song have a name? They're usually named after the one who recorded them. So, your real name is... I'll tell you when this is all over. Call it a promise. A promise that we both make it back in one piece. Oh. ஒருவேளை சைனீஸ்ல ஏதாவது வச்சிருப்பாங்களா? Let's go. டங் டிங் சிங் சாங். இல்ல சைனீஸ்ல வச்சிருக்க மாட்டாங்க. யாவரினா சூட் ஆகுது இவங்க வாய்ஸ் டோனுக்கு. இஸ்தரோசா இஸ்தரிசா. Yeah. You know how to use the Sentinel's original power, don't you? Then change the world if something gets in your way. Come on. Okay. Chassis pulling on இருக்குது. போகலாமா? Time waste. Why are there so many enemies here? போறந்துட்டான். Leviathan's kingdom. It created them itself. Nothing more than empty husks. What should we do? Should we avoid them? No. We slay them all. Okay. Say that? They need no mercy. Their rest awaits. The flames are on. I've come to send you to your grave. Let's go. Rise from hellfire! More bullets for you. None shall whisper. Let's go. அம்மா ஸ்வாட தாண்டி வேற ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டான். அது பார்க்க நல்லா இருக்கு. Speak of the devil. The flames are on. By my trigger. Enter Hell's Gate. Scorched to Explode. to hell with you.
சத்தியமா சொல்றேன், கேல்குரினாவோட ஆர்ட் பிளே ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவ்வளோ ஈஸி டு யூஸ் மாதிரி தான் போல. இதே என் டேப்ல விளையாடி இருந்தேன்னா மஜாவா இருந்திருக்கும் என்னோட கேம் பிளே. அழுத்தி தள்ளி இருப்பேன்னு நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது, பட் இதை விட பெட்டரா தான் இருக்கும். இந்த எவ்வளோ பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பில்ட் பண்ணிட்டேன் கைஸ். இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிடோன்னா நம்மளுக்கு அன்லாக் ஆகிடும். அங்கே போயிட்டு இது பண்ணணும். அவ்வளோதான் கைஸ். It's over. Some faint melodies disrupted the rhythm. Try switching worlds. Finally, we've arrived. The true gateway to hell. Seriously? Come on. Shining with your love, we stand united in devotion. With hearts full of joyous loyalty, we rise from the sea, guided by your light. The dead grow tongues and sing praise day and night. That's what's become of those consumed by the dark tide. If the journeying paradise reaches our world, everyone in Rinascita will suffer the same fate. Look at them, lining up to flatter their divinity, groveling for its grace without Leviathan's wisdom. Feeble minds like theirs are fit only to be devoured. Ceaseless worship, stripped of meaning or soul, from this shore to the next, from paradise back to our world. All to gather more believers to be drawn into paradise's maw. Then they'll go claim their due from Leviathan. Even with the tape's help, we can't stay exposed to these hymns for too long. Chimera. I don't take your orders. Silence, wretched souls! There is no place for you in paradise. Burn in your ruin and rot in hell. Seems Chimera still commands some authority here. Coming back here feels like coming home. By blood, they ought to call me, for Leviathan was right about one thing. Fear is the most ancient and enduring truth in all living things. எகிரி குச்சி போன்னு பார்த்தேன், ஆனால் மாட்டிட்டு இருக்கலாம். We're here again. The Styx Lake. A myth once whispered in Septimont, now carved into reality by Leviathan. Those touched by the tidespawn often begin to see things. Hallucinations. This lake is usually the first they find. Anger, sorrow, pain. Leviathan reads the depths of our hearts. And from them, it births this river of memory. What you see here is a part of it. The river mirrors what you fear most. That's why I saw those terrible visions. But why were you there too? My mind can walk between reality and the dark tide. I've
crossed this lake many times, trying to guide the lost home. Oftentimes it isn't hell that people fear. They fear fear itself, and that creates hell. There. Do you see it? At the edge of this underworld. That's the journey of paradise. Oh. Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of eternal bliss. No matter how Leviathan dresses it up, it can't hide the truth. It's a liar, twisting souls and selling a paradise of lies. This lake, it's not quite like how I remembered it. The Styx Lake, a place where all souls meet. Some call it by another name, Main's Deep. Oh, Leviathan main steep already or tacit discard irukla. Turning it into a furnace where souls are melted down and reforged. A crude imitation of the Sentinel's way of giving food to remnant creatures. But Leviathan takes the souls devoured by the dark tide and forges them into its obedient kindreds. Perhaps what I carry is rage. A rage for vengeance. This is where Chimera was born. Oh. Do you mean me or us? Born from the fury that courses through the earth, rage cast my spine, and slaughter forged my chest. I've torn through countless souls, rained fire on fields, slept to the wails of 1,000 dying cries. They remember me as the Neon, the name of the land I reduced to ruins, the name forever seared into their hearts with terror. Leviathan, its treachery dragged me into the dark tide, twisted my frequency, and forced me into an abominable union with the frail goat and pathetic serpent. We were merged into one. Since then, our frequencies gnaw and rend at one another, torment without end. The agony wrought by its will, I shall repay tenfold, carving bone, feasting on marrow, until nothing remains. Chimera was Leviathan's first tidespawn, created by fusing the frequencies of 3 powerful tacit discords, the first of its kindred. Oh. Don't expect nobility from him. He has the gift of wisdom, but at his core, he's still a tacit discord driven by instinct. A destroyer in life, a prisoner of vengeance and death. That vengeance is what broke Leviathan's leash. Now our goals align, and that's likely why he's willing to listen this time. These human frequencies, they're trapped in the Dark Tide's corruption, still clinging to their last shreds of will. Leviathan can do nothing but trap them here and torture them with the pain it's harvested. That alone is reason enough to slay it. We and Leviathan, we set them free. Exactly. Look,
The Anchorstone Augusta place is just across the lake. No. The waters are dark with corruption. Trying to cross would only rouse the dark tide. Wretched souls, abandon all yearning for the light of paradise. We come not to save, but to ferry thee to the far shore, into the underworld of hell, into frost and flame. As for you, the living have no place upon this river. Turn back. Seek another crossing. Leave this place and be not consorts of யாரு ப்ரோ இவன்? Beholder finds no anomaly. Long staff, eyes like burning coals. If Leviathan based this underworld on the old tales of Septimon, then this must be Caro, the ferryman of the dead. Its made-up characters only mechanically follow their scripted roles. Hand me that lantern-shaped terminal. I'll handle this. சரியான கேரக்டர் டிசைன் நல்லா இருக்கு. We come by the highest will's command. By divine pardon, we shall cross to honor the dead and to return hope to the living. Listen from the dead. There is not the weight of the living. If you would cross, cast off the riches and honors of your former days. The old stories say Charon favors gold and jewels. If the living seek passage, they must offer a fortune deemed worthy. The accursed shore awaits all who fear not divinity. If your heart harbors unfinished desires, and you fear not death, then come. Step in. Yeah. நான் இல்லைன்னு நினச்சிட்டேன் ஒரு செகண்ட். We have arrived. Okay. That was surprisingly smooth. I had the beholder on him the whole time. My instincts keep telling me something's off. We'd better stay sharp. The Anchorstone is just ahead. Let's go activate it. Its energy has been reshaped by the Dark Tide. We'll need the Sentinel's power to purify it before activation.
வந்துட்டேன். செத் போ. சாவுடா சாவுடா. மண்டைய பாத்தீங்களா அவனா? The hunter finds their prey. Oh, nice. Same as that. It's done. Just purify. The terminal's comms should be restored. Let's contact Augusta. Okay. டே போதா இல்ல இழுப்பீங்களாடா டேய் ஏழை. ஓகே. ஆண்டி ப்ரோ ஓபிஎஸ் தானே யூஸ் பண்றீங்க? ஒரு இடத்துல பவர் கொடுத்துட்டு வேற ஒரு ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது லைவ் கட் ஆகுமா? லைவ் கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அந்த லைவ் மனசே கஷ்டமா போச்சு. கச்சின்னு. Yes, we saw it. The anchor stone has been activated. Sooner than expected. My family's potions Yes, are ready. sir. But please, a word. இது தெரியாம போச்சே ப்ரோ. It's been நான் ஒரே crafted லைவா from the போடலான்னு பார்த்தேன். Thermodian's venom. மனசே கஷ்டமா போச்சு. Outside the corruption's reach, it induces hallucinations, warping your senses எனக்கு and தெரிஞ்சதை நான் சொல்லி clouding தரேன். judgment. If you aren't immediately கேட்டீங்கல்ல. entering the dark tide, I advise you all not to drink it. Yeah. Ground defenses are holding. And no major fluctuations in the dark tide for now. Hey Sujit bro, welcome back to the stream. Mission muchacha. Okay. இதான் டைம். பாருங்க எல்லாரும் தலையா எல்லாருக்கும் வச்சிருக்காங்க ஷார்ட். சினிமேட்டிக் தான். வேற யாராச்சும் இருக்கீங்களா? முடிச்சுக்கிட்டீங்களா? போலாமா? Everyone. Wait! An intense frequency suddenly. It's moving towards the western front. What? Scar! Hey Nikhil bro, welcome back to the stream. Sorry, welcome to the stream. Is this the best the mighty gladiators of Septimont can offer? Oh. தப்பிச்ச ஸ்கார் நம்ம முன்னாடியே வந்து நக்கலா பேசலாம். சாலா ஒரு அக்கௌண்ட்ல முடிச்சேன், இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல நாளைக்கு ப்ளே பண்ணணும். சங்கட்டம். நான் இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல தொடவே இல்லை ப்ரோ. ஓகே கியூ வேணா? Yes. Now this is a scene fit for the final act. Okay. இதான் அந்த சீன் நினைக்கிறேன். யாராலுமே எதுவுமே பண்ண முடியாது, இவனுக்கு கண்ணு தெரியாது. அண்ணன் தான் ஸ்பாயிலர் பண்ணி விட்டாரு. ஏதோ கண்ணு தெரியாதான்னு கலாய்ப்போம்லாம் சொன்னாங்க. Has Huanglong fallen so low? They now send a blind man to die. ஏய் ஜின்சி கிட்ட சண்முகா கிட்ட சப்பையா மாட்டணும் வந்தானா நீ? சாலா. Surrender now. பேசுற. ஏதோ தப்பிச்சிட்ட. Is all it would take to end you. Surrender, and you may be spared pain. Oh, in an epic play such as this, I refuse an early exit. My orders were to bring you back, dead or alive. தலைவா நீ மாசா ஏதா பண்ணு தலைவா. I never planned on bringing you back alive. Okay. வந்துட்டான்டா கோட் ஃபார்முக்கு. Your head belongs to me.
கேரக்டர் பிளான் இருக்கா? கால்வேரி இதுதான் சிசா தான். நான் எடுப்பேனான்னு தெரியல. You're too late, defender of Guanlong. Beneath the dark tide, it stirs. ப்ரோ என்ன ப்ரோ கண்ட்ரோலர் வராதுடா எனக்கு. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ரைட் விடாதீங்கடா. நீங்க அச்சிங் சாவுங்களாடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? You talk too much. ஞாபகம் வந்தா கூட பரவாயில்ல கைஸ். ஏதோ ஓரளவு ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ வரா மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ இவன். அன்னைக்கு நான் அந்த இதுக்கே அனிமேஷனுக்கே மறந்துட்டேன். பட் அழுத்தி பிடிச்சாலே நல்லா இருக்கே. சரி ஓகே ஸ்கார் எது ஸ்கார் சப்பதான் நம்மளை பொறுத்து. கேரக்டர் டிசைன்லாம் இது. ஓகே All this time, your eyes fixed on the tide. Never once did you see the threat in the sky. திருநோடி ஒரு தடவை எழுப்பும் போதும் இவ ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க. ஐயோ ஐயோ கிளம்பிடுச்சு. Oh no. ஏன் நடக்குதுங்க? கிளப்பி விட்டான். ஏன் திடீர் அமைதி? பயங்கரமா செருப்பால் அடி போறானுங்களோ? இம்மா நேரம் லோட் ஆகுறான். என் லேப்டாப் பிரச்சனையா? இல்ல உண்மையிலே லோட் ஆகுது. Fraxidus really sent two overseers at once. Volova and Scar, their appearance was too well timed. Like they knew our strategy all along. Meanwhile, Cristoforo's just biding his time in the shadows. This must be just the beginning. No matter. The dark tide was just unleashed because of the Fraxidus' interference. Phase 2ல யார் வராங்க? They didn't even take the potion before it. Phase 2லயா bro? நான் actually லைவ் பார்க்கல bro. எனக்கு சிசா வரான்னு முன்னாடியே தெரியும். சிசா அப்புறம் புல்லிங்க. அத தந்துட்டு எனக்கு ஐடியாலே. It will guide them through the dark tide. நம்ம சிசாக்கு தான் bro டார்கெட். சிசா எடுக்கலனா வேற எந்த கேரக்டரும் இப்போதைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா இருக்கிற கேரக்டரை பில்ட் பண்ணணும். கேண்டர்லான் போரில் ஆவான் கில் ப்ரோ. கேண்டர்லாவும் போரில் ஆவான். கேண்டர்லா வந்தால் அப்போ வெப்பன் எடுக்கணுமே. ஏன்டா இப்போ சுற்றி சுற்றி என்ன இது பண்ணுறீங்க? What is writ by fate shall not be swayed. To resist is to invite naught but deeper woe. Ivana, bro. The Fraxidus must think highly of us. Even you're here. No wonder the Beholder couldn't read your frequency. It can't pierce something as ancient as the concept of death. Awak Festival 2.8 ஓ அது என்னமோ உண்மைதான் ப்ரோ. ஆனால் சிசா கூட அவாக்ல வரா ப்ரோ. ஆல்ரெடி என்கிட்ட அத்தனை கேரக்டர் இருக்கு அவாக்ல தான். I've seen many who can use their forte to mimic or create, but to perfectly replicate another's frequency and even forge an entirely new body. There is only one person who can do that. The thousand-faced survivor. The grand architect of the Fraxidus, Schwarzlock. But I doubt that's your real name, huh?
Children have toiled to create this grand spectacle and bend apart for me. அவன் போட்ல இருந்து கூட்டு போகும்போது கூட எனக்கு தோணல ப்ரோ இவன் தான் மீன் இல்லனா என்னால ஏத்துக்க முடியல. I have slumbered in shadow for too long. This old vessel yearns to stir. இத போட்றோம். Time have long since lost all meaning. I have dwelt in this world for far, far too long. இங்கே மட்ட பண்ணிட்டா கேம் முடிஞ்சிச்சுல. முன்னாடியே நிக்கிறான் ஆனா மட்ட பண்ண விட மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். The wisdom was shattered by my own hand. Stay here, and I shall see you, and You ferried us across only to bar the return. Well played. The answer is plain to see. Okay. No one is going to stand in our way. Regrettable joint violence is not mine to seek. ஆமா. The role I am given is ஸ்போர்லோவா டிபிஎஸ்? ஆமா ப்ரோ. டிபிஎஸ் தான். வேணா நான் அவளை யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பிடிக்குதான்னு பாருங்க. பர்சனலா எனக்கு பிடிச்சிருந்தது பிளே ஸ்டைல். ஈஸி டு ப்ளே. Leave him to me. சப் டிபிஎஸ் ஆவும் போலாம். ஆனா அதை விட டிபிஎஸ் தான் ஆப்டா இருக்கும். ஆனா ஒரு இடத்துக்கு மாறும் ப்ரோ. நான் கேரக்டருக்காக தான் எடுத்தேன் அப்புறம் பிடிச்சு போச்சு. I'll find a way. Once it's done I'll catch up. Remember our promise? உன் பேர் என்ன நான் அப்பதான் சொல்லுவேன். So long as one of us reaches paradise, hope lives on. Go. ப்ரோ நான் சண்டை போடணும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவட்டுனா? Very well. Gabrina, let us see how far you have come since that day. Oh. Does she have F2P team? Looks like it's just the two of us now, Rover. Cantrella இருக்காளா? We can't give up. அவ டீம்ல Cantrella வரும். அடுத்து இன்னொன்னு அந்த பாக்ஸ் வச்சிட்டு இருப்பாளே அவளை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது இருந்ததுனா பாருங்க. ஆனா நான் டீம்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. நான் ரேண்டமா யூஸ் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தான் என்ன பத்தி தெரியும்ல நிக்கில் ப்ரோ. ஓகே வெரினாவும் ஒர்க் ஆகுமா பாருங்க. தேங்க்யூ சுஜித் ப்ரோ. ப்ரோ அவ ஷிப்ல ஒரு தீர்ப்பால ப்ரோ. அவ பேரை மறந்துட்டேன். அவ்வளோ பெரிய மெயின் கேரக்டர்ல அதனால நானும் மறந்துட்டேன். பிராண்டோட கூட சுத்திட்டு இருப்பால ஒரு கேரக்டர் ஹவாக் டேமேஜ். அவளுமே சப்போர்ட்ல தானே வருவா. அது பிரீமியம் டீமுக்கோ. அண்ட் கேத்தியுமே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Sorry, Camellia. The journey in paradise is just Yoka something. Russia. Yoka Russia something என்னவோ அது அந்த அளவு தான் ப்ரோ. நீங்க அது பேர் கூட தெரியல. அது சேஃப் ஆர் கேல்பரினா. அவ Camellia சப்போர்ட் ப்ரோ. ஓ ஆனா ஸ்டார்டிங்ல வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ
கமிலியா போலோவா அதுக்கப்புறம் வந்து கேண்டர்லான்ட்டு Stop yapping. So dizzy. Yeah. Leviathan's whispers. என்னால நவுற முடியல. ஓகே. Those voices. இந்த வாய்ஸ் அவ்வளோ கிளியரா இல்ல. அவனுங்களே குச்சின்னு சாவறானுங்க. Buried in ruins. Montellis. ஜானி கண்டரலா மாண்டெலிஸ் ஃபேமிலி காலி. போலோவா பர்ஸ்டுக்கு அப்புறம் கேண்டரலா அட்டாக் பண்ணணும், சப்போர்ட்டுக்கு வெரினா. ஓ Maybe this is how it ends for the Forsaken. We all become its puppets. ஆனா என் டீம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, வியர்டா இருக்கும். யோவி பேர வந்துட்டேன். ஒரு செகண்ட் இருங்க. My head. It hurts. Can't take it. I'm sorry. Abby. ஓகே. எந்தில் வந்து போர்லோவா கார்லட்டோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஷோர் கீப்பரு. வித்தியாசமான டீமாக இருக்கும். என் டீம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, நான் கொஞ்சம் ஏடா கூடும். லூப்பா Who stands alone is meaningless. லூப்பா என்னன்னா காலியா? இவ காலி. Disappear again. This time for nothing. Enough. ஓ அதுக்கு மேலே மூவ் ஆக மாட்டேன். ஓகே. ஓடு தாராளமான என்ட்ரி. கீழ்படியிலேருந்து மேலே போயிட்டான். இப்போ சிசா டீமில் வெரினா கேண்டர்லாம் வச்சுருக்கேன். 3 ஹீலர் 3 சப்போர்ட் 1 ஷீல்ட். Oh. Welcome, Rover. A pleasure to see you again. Okay. Oh, no need to rush Una paatale irchalavude. Please, take your time to enjoy this interlude before the story meets its climax. Vidius's story stirred sorrow and anger in your heart, I presume. By now, you must have realized that Rinascita's fate was forged by the Sentinel. With that truth exposed, have you ever suspected that humanity's fate could also be the design of a higher being? A girl, born into a land ravaged by war. Tell me, why was she fated to stand against the divine and endure a second suffering? And that one born of Sonoro itself, designed to serve as the core of a hollow system? Who scripts such destinies? Who appoints such suffering? The fate cannot bro அப்போ இதுவும் சேம் மீனிங்ல தான் வருதா? பட்டுவி அர்பன்சரும் இதே டைப்ல தான் பண்றானுங்க.
இல்ல நம்ம உடனே கன்க்ளூஷனுக்குள்ள வரவானா. பட் And perhaps it is we who must tear the old script and ஆனா become ரெண்டுமே the சிமிலரா தானே authors இருக்கு of a கான்செப்ட். new one. Videos created in the book written by him. ஆமா ப்ரோ, அது இல்ல இவங்களோட இது ஐடியாலஜி பாருங்க. அவன் சொன்னா பாருங்க, இப்போ ஃபட்டிவி அர்பெஞ்சர்ஸோட இதுவுமே வந்து அதுதானே, காடுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குன்னு பார்க்கணுன்ட்டு ஃபேரோ சொல்லுவான்ல. ஸோ இவங்களும் அதே கான்செப்டில் தானே பண்ணுறாங்க. இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை எழுதுன அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனவனை டேர் பண்ணணுன்ற மாதிரி தான் இவன் சொல்கிறான். ரெண்டுத்துக்குமே சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குல்ல, சேம் தானே. வாட் டு யூ திங்க்? எனக்கு இப்போ அப்படி ஃபீல் ஆகுது இந்த ஸ்பாட் இந்த டைம். மேபி கதையில் வேற செஞ்சுருக்கலாம், தெரியல. Oh, I care little for my own fate. I am but a small footnote in this grand repertoire. Yeah? One day, my role too will end. And if that finale serves to bring the curtain down with perfection and grandeur, I'll gladly add it to the script. However, my moment on stage is yet to come. The spotlight now belongs to the people of Rinascita. This game is about changing the past to protect future. Oh. Oh, okay. அதுவும் கரெக்டு தான். ஆனால் நம்ம பாஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி இல்லைல்ல. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ண நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்கல்ல, லைக் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது ஃப்யூச்சரில் நடக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது லைட்டாக. பாஸ்ட்டில் இவனுக்கு இருந்திருக்கானா, நம்ம பாஸ்ட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணுற மாதிரி தெரியலையே. வாட் டு யூ திங்க்? மேபி இவன் வேற ஃப்யூச்சர்ல இருந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்தானா ஓகே, நம்ம கரண்ட்ல இருக்கிறது தான் பாஸ்ட்டு அப்படின்னா ஓகே. ஏன்னா நம்மளை பற்றி சில கேரக்டர் கமிலியா பேசினதாக இருக்கட்டும், ஷோர் கீப்பர், அவங்களாம் பேசும்போது அவங்களோட பாஸ்ட் இது வந்து சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. Genshin is about chasing the sibling and Fatui chasing for Archon power. Now the story is changing. யா, ஆனால் காண்ட்ரியாவில் நடந்ததை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. இப்போ தான் லைட்டாக டீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். இந்த 5 சின்னரு என்ன நடந்தது, அன்னைக்கு என்ன நடந்தது, ஒன்ஸ் அண்ட் கிங் அவன் அந்த நாய் என்ன பண்ணிச்சு. ஸோ யா, இனிமே எனக்கு அந்த நம்ம ரெரேரே வந்து எனக்கு சின்னர் மாதிரி தெரில. அவன் அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்க்காக தான் சின்னராக மாறின மாதிரி எனக்கு தோணுது. உண்மையாக சொல்லணும்னா அதான் உண்மை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நல்லவன் தான். பட் இப்போ இல்லை, கரண்ட்டில் இல்லை, அவன் மோசமானவன் தான். ஆனால் அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸால் தான் அவன் அந்த மாதிரி ஆனான். பார்ப்போம். You wrote Avidius and all of Rinascita into a tragedy, just to prove a point. எனக்கு ஆனால் சிப்ளிங்கையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்குன்ற மாதிரி தான் தோணுது கைஸ். பார்ப்போம். நம்ம லோர் பற்றி வேணால் நான் ஒரு தனி வீடியோவில் பேசுவோம். நிறைய இருக்கு, மண்டைக்குள்ள எக்கச்சக்கமாக ஓடுது கென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும். You speak of divinities with disdain, but the moment you took up that quill, you became no different. I don't trust you, or the quill in your hands. Certainly. I do believe there is someone more worthy than I to wield it. There is good, but he don't have choice, so he did it for her. ஆனால் அவ சைட்லேருந்தும் பார்க்க நியாயமாக தான் இருந்தது. பட் அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு கேட்டுட்டு அது உள்ள குதிச்சிருக்கலாம். பிகாஸ் அவன் காப்பாற்ற தான் போயிருப்பான்.
அண்ட் மிஸ்டீரியஸ். பார்ப்போம். ஆனா இன்னும் சாவல ப்ரோ. அவன் வந்து ஐயோ அந்த மூன் பேர் என்ன, இரிடசன் மூன்னா, கிரிம்சன் மூனோட இது தானே, இரிடசன் மூன் தானே அது. ஐ திங்க் அதை தான் காமிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே தான் தூக்கி போட்டிருப்பான். பின்னாடி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வேவ் போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணும்போது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரிட்டர்ன் வர வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ். ஸோ யா, இரிடசன் மூன். இரிடசன் எனக்கு அந்த மூணு பேருமே ஃப்ராஸ்ட் மூனு, இரிடசன் மூனு, இன்னும் ஒன்று இம்பீரியல் மூனா இல்லைங்க, வேற எதுவும் ஒன்று டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. அந்த மூணுக்குள்ளே தான் விட்டாங்க. கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் வர வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன தலையால் கேட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியும், வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பவர் வந்து இவனுக்கு தான், டெயின்ஸ்லீவுக்கு தான் இருக்கு. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். விட்டுட்டு கென்சன் ஃபயர். கென்சன் தான் ப்ரோ நம்மளுக்கு அது எப்படி சொல்ல, ஸ்டோரியா அது ரொம்ப கனெக்டட் ப்ரோ. இது நான் ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் பண்ணனால ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய இது லைவில் பண்ணும்போது ஸ்டோரி நடுவில் விட்டுட்டேன். அதனால் கேட்சியாக, அதே மாதிரி இது அவ்வளோ கேட்சியாகவும் இல்லை, நல்லா இருக்கு. விஷுவல் ஆஸ்பெக்டில் எல்லாமே நல்லா இருக்கு, நல்லா தான் பண்ணுறாங்க. ஆர்டிஸ்ட்டை நான் வந்து சத்தியமாக பாராட்டுவேன் இவங்கள. பட் ஆனால் கென்சன் வந்து ஸ்டோரி ரொம்ப கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு பர்சனலாக. நிறைய பேருக்கு இல்லாமல் போகலாம், ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக அப்படிதான், உண்மையாக சொல்கிறேன். அதனால் நம்மளுக்கு ஸ்டோரி வைஸ் அது டாப் டயர் தான். அண்ட் இப்போது டிஎன்ஏவும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கான். டியூட் நைட் அபேஸும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியே வந்து ரொம்ப கனெக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டான், பக்காவாக இருந்தது. ஏன்னா கென்சன் கூட அவங்களுக்கு அந்த வென்டி பார்ட்டுக்கு அப்புறம் தான், சிக்னோரா வென்டி மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு இதுவாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ராவாக தான் இருக்கும். கேரக்டர் கலர் பேலட் சூப்பராக இருக்கும். அம்மா சீரியஸாக அதான் சொல்கிறேன்ல ப்ரோ, இவன் டெக்னிக்கலாக இவன் தரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கான். உதிரிங்க பாராட்டலாம். ஸ்டோரி வைஸ் எனக்கு கென்சன் தான். Should be written by all of them. Bound by Rinascita's fate and still you descend. அதுக்கு தான் உதிரிங் வேவ்ஸ் பே பண்ணுறேன். ஆமாம் ப்ரோ, விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தரமாக பண்ணுறான், நிறைய எஃபர்ட் போடுறாங்க. பட் ஆனால் ஏன்னு தெரில, எனக்கு பர்சனலாக நிறைய பேர் கனெக்ட் ஆகுது. எனக்கு மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன், நான் வேறு யாரையும் இழுக்கலப்பா. எனக்கு மட்டும் அந்த ஸ்டோரி மட்டும் ஏன் அந்த இது ஃபீல் கொடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு தெரில. ஏன்னா இவங்க நிறைய எஃபர்ட் போடுறாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா கென்சனோட நிறைய எஃபர்ட் இவனுங்க போடுறாங்க. I know you bear a power not of this world. It grants you a courage that borders on folly. But even so, Overthrax's power lies dormant within Abbey. A Threnodian's essence is one and the same. Should two such frequencies ever collide, Leviathan could use the dark tide to possess Abbey, merge with Overthrax, and eventually complete its rebirth. ப்ரோ விஷுவலில் விவேர்ட் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அப்படியா? நான் இப்போ ஃபிலிமில் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ஷார்ப் ப்ரோ கொடுத்தாரு, இது நல்லா இருந்தது, அதனால் இது வச்சேன். மேபி அதையும் ட்ரை பண்ணுவோம், ஒரு கை பார்த்துருவோம். ரெண்டத்துல எது நல்லா இருக்கோ தூக்கி வைக்க வேண்டியதான். You've never questioned what Abbey is, have you? Okay. Never pause to wonder why it grows dizzy each time it absorbs the dark tide. You do already know what the dark tide really is. Perhaps once Abbey merges with Leviathan, it will recall what it once was and find its true self. If that's the risk you're prepared to take, I suppose I can revise my script accordingly. Bro, இவன் சொல்றது லிட்டரலா என்கோனோமியா கொஸ்ட்ல உன் கூட இருக்கிறது
பாய்மான் என்னன்றது உனக்கு தெரியுமான்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும். அந்த மாதிரி இருக்கு. என்னடா சொல்றீங்க செவாசியாக்கா? சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. நான் வெவ்வேறு தான் யூஸ் பண்றேன். அப்படியா? பண்றேன் ப்ரோ, பண்ணலாம். Leviathan has long sought its harbinger. You weren't its first choice. That role was meant for Augusta, Septimon's current effort. The paradise should have descended as I had written. Yet, the priestess's arrow, fired at the cost of her very existence, sent the story veering off script. Still, any script worth its ink must be able to adapt. Just a few careful strokes and we found the perfect protagonist to bear the mantle of despair. கேல்பரினா பேரு கேல்பரினா இல்லையா ப்ரோ? அவ எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்கா. நம்ம 2 பேரும் வந்து ஒன்னா வந்து சேர்ந்தோம்னா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் எனக்கு பேர் சொல்றேன்னு இருக்கா. சொல்றானுங்களா இல்ல மறந்துட்டு போயிடுறானுங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பாப்போம். We knew your plan from the beginning. Now your companions are lost to the dark tide, adrift with no anchor in sight. I know her name சொல்லவா? இல்ல வேணாம். பார்த்துப்போம், நேரடியாக பார்த்துருவோம். என்ன ப்ரோ எஸ்டரோசா இஸ்டரிசா அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க சிரிப்பா. பார்ப்போம். As for Cartathea, பெரினான் கூட the divinity சொல்லுவாங்க. that granted her a second life is dead. Do you truly believe her humanity alone can stand against Leviathan? Okay. Yes. Hope amid hardship makes a finer tale than one of Amy's. ஐ சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு தெரியல. Always favors stories steeped in distress. நான் சொல்லிட்டேனா? Struggle and ruin. இன்னைக்கு நம்ம பேசினதுல சொன்னீங்களா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? இல்லையே ப்ரோ, எந்த பேரும் எதுவுமே சொன்ன மாதிரி இல்ல. அதுக்கு நீ இப்ப எதையும் சொல்லி தொலைச்சிடாதீங்க தயவு செஞ்சு. The audience always struggles. Alas, this interlude must end here. Leviathan stirs from its slumber, and with its wrath comes its gospel. எண்டிங்ல தெரியும் ப்ரோ. சொல்லுவாங்களா அப்போ கன்ஃபார்மா? விட்டுற மாட்டாங்கன்னா ஓகே ப்ரோ, பாப்போம் ப்ரோ, நடக்கட்டும். Now then, show me that humanity can rise against the divine. Prove your will is your own. Prove you are worthy to pen your own fate. But if humanity cannot cross the threshold of the divine, then we shall be the ones to write its fate instead. ப்ரூவ் பண்ணானா இவன் கம்முன்னு விட்டுருவானா? சில்வர் ட்ரெஸ் சீன் வந்துச்சாவா? இல்ல ப்ரோ, இன்னும் வரல. Poor player that struts and frets their hour upon the stage, and then in the blink of a moment is heard no more. I believe in them, just as they believe in me. Of course, you've always been the protagonist of our play. But what if the one we speak of, the one meant to end Leviathan, is not you? Oh? What? So your true target is... A special scene between her and our grand architect must not be disturbed. Huh? But now take a brief rest. The stage is nearly set for your finale. கேல்பரினாவ தானா? சாப்பிட்டாச்சா? இல்ல ப்ரோ, லைவ் முடிச்சுதான் ப்ரோ. 10 மணிக்குள்ளேயாவது முடிஞ்சிருமா? ஏன்னா இன்னைக்கு பண்ணிடணும் ப்ரோ, ஏன்னா வேர்வின்ஸ் மீட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. வருது ப்ரோ, டிசம்பர் 30 என்னமோ சொல்லியிருந்தாங்க. பொய்யால அந்த நாயை செருப்பால் அடிக்கணும் ப்ரோ. முன்னாடி தானே இருந்தான், அவன்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கான். நானா தான் நருட்டோ மாதிரி தான் எகிரி குச்சி அடிச்சிருக்கேன். சால சாவிட. ஓகே, கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ,
ப்ரோ தமிழ்ல நான் தானே ஃபர்ஸ்ட் பண்ணேன், நியாயமா சொல்லணும்னா. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு, அது ஃபினிஷ்ல வருவாளா ப்ரோ? வேர் வின்ஸ் மீட் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் தானே ப்ரோ பண்ணேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தான்ப்பா பண்ணேன். தல அவளோட மாஸ்டர் நீங்க தானா? எஸ் ஆனா சைனீஸ்ல. ஆமா சைனீஸ்ல பண்ணா என்ன, எதுல பண்ணல, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணேன். அவார்டு கொடுங்க எனக்கு, ஆஸ்கார் அவார்டு கொடுங்க. Indeed. Another stalemate awaited him. And you, the revenant returned from the dark tide. Geshulen மாத்தி டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன். The Leviathan in our script. Got one. ஆஸ்கார் அவார்டு கொடுறா டெம்பே. கெஷுலனா அப்படின்னா Goteon, God of all Tarkuri. I know the power you wield. Left unchecked, it unravels a Oscar award for something who did marvelous things, not for stream. Bro, நான் ஒரு மீமா தான் ப்ரோ சொன்னேன். கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல கூட கொடுக்க மாட்டான். நான் சும்மா மீமுக்காக சொன்னேன். தவறா நினைச்சுக்காது. அதுக்காக கட்டையெல்லாம் கொண்டு வந்து அடிக்கக்கூடாது. நான் உங்கள் நண்பன். I confess, Galbrena, your growth hath far outstripped what I foresaw. How many tacit discords have you devoured to stand here now? டாம் க்ரூஸ் ஆஸ்கார் வாங்கிட்டு அடுத்தது நீங்க தான். ரைட்டு, நானும் பண்ணுக்கு தான் சொன்னேன். புரியுது. Do you count how many gemberries you've eaten in your life? தெரியலையே. வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் 40k இருந்தா நீங்களும் வாங்கிடலாம். For one with a lifespan like yours. அப்படியா? Surely you know more than most. அந்த அவார்டை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்ல. எத்தனையோ பேர் சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க பேர்னா ப்ரோ வெளியவா வருது. எத்தனையோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, அவங்க என்ன டெஸ்டா இருக்காங்க. ஆனா பாருங்க, நம்ம ஊர்ல யார் பைத்தியக்காரத்தனம் பண்றாங்களோ அவங்க தூக்கி கொண்டு போய் எங்கேயோ உட்கார வச்சிடுறோம். பரவாயில்ல, இப்பயாவது அடிச்சு தோத்துனாங்க ஒருத்தரை. Too little lemon juice குடிச்சா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இருக்கு. ஆனா ரெக்கார்டு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை வாங்க நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்ல வரீங்களா? I know. You must have felt it. The cold stares of those you saved. நடுவுல லைட்டா ஸ்டோரி விட்டேன். No gratitude. Only fear for that which they cannot understand. So what? I chose this path. புரிஞ்சா உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. டேஷ் புழக்கப்பட்ட தருணம். பேர் சொல்லாமலே பழப்போம் கைஸ். நம்ம அதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. Your frequency now intertwines with the tacit discords. The moment you crossed that threshold, the mortal world ceased to be your home. My offer still stands. Join the Fraxidus. You too have crossed the veil that parts life and death. Among us, you shall find haven and purpose. Ever since I got these wings, I found freedom in the open sky. குறியீடெல்லாம் வைக்க கூடாது.
உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும். I don't need a haven or titles to cage me. I am what I choose to be. Should you crave power, we shall grant it. Even that of the Frelodian. Should you seek to help, we shall guide mankind toward the future beyond all comprehension. அவன் வச்சிருக்க ஸ்டாப்ல ஷாஃப்ட் மாதிரி சொல்றீங்களா? ஸ்டாப்ல ரெசனன்ஸ் திங் மாதிரி இருக்கு. ஆமா. Sounds like something a hypocrite would say. எனக்கு இந்த சோல் ஹண்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்ல வச்சிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்டே பார்த்தேன். பிளின்னு கூட வச்சிருப்பானே. பிளின்னு வச்சில்ல. பிளின்னு டைரக்டா உங்களுக்கு லேண்டர்ன் வச்சிருக்கான். ஆனா இந்த சோல்ஸ் கேம்லலாம் வந்து இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தேன் கேம்ஸ்காமில். அதில் கூட இதே மாதிரி ஸ்டிக் வச்சுட்டு முன்னாடி இந்த மாதிரி தொங்க விட்டுருப்பான். ஃப்ளின்ஸ் பிஃபோர் கென்சன் வர்ஷனா? நான் ஃப்ளின்ஸோட ஸ்டோரி விளாட்ல ப்ரோ, அதனால தெரியலையே. அதில் காமிச்சிருந்தாங்களா? Mortal sight is too narrow to fathom our path. Okay. So, you think you stand above humanity? நாரா டாப்ல போட்டிருந்தா திணறி தள்ளி இருக்கும்ல. I don't give a damn about ஸ்மூத்தா இருக்கு your கேஸ். grand ideals. I only need one reason to take you down. You're in my way. அவ்வளவுதான். மாஸ் சலாம் என்ன நடக்குதுங்க? நான் பிடிச்சிட்டான். ஐயோயோ, ஏ ரோவர் எங்கடா இருக்க? மிச்ச தின்னுட்டு டேய். ஒரு தூக்கி போட்டான். Acid discords within you are gone. Now, tell me, what remains of you? I've heard enough of this crap. அவன் தான் புல்லட் தடுக்கிறான்ல, அதை வச்சு பண்ண முடியாதுல்ல அவனை. You hide behind borrowed faces. But me, I've never once doubted who I am. வில்லுனாலே வந்தவடா நானே. சாலா சொல்லுமா. I've risen from blood and inferno 1,000 times. Faced the monsters that lined up to devour me, and fought back without mercy. I broke Harpia's razor wings and tore out Balor's demon eye. Not even Dalahan's iron hooves எங்கெங்கெல்லாம் க்ளோஸ் அப் bring வைக்கிறான். me to my knees. The dark tide cursed me long ago. இந்த டீமன் ஐக்கும் அந்த கோப்ரா இதுக்காக தான் வச்சாங்க. Here I stand. And you think one of your clones can stop me? Still clinging to hope. The sharp tongue may spark your courage, but it shall not change your end. So be it. Look the jewel, not jewella. Ah. Beholding paradise. கேமரா ஏதாவது லீக் அவுட் ஆயிடுச்சா? Shall guide you to the Anel's shore, into eternal darkness, into hell. ப்ரோ சொருகிட்டான். Schwarzloch. ஐயோ, பேர் சொல்லுவாள்ல, நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க சாக மாட்டான்னு தெரிஞ்சிச்சு. பேர் சொல்லணும்னா ரெண்டு பேரும் முழுசா வரணும். It
to before. But now, it's time you paid for your... ஆமால்ல The hunt அதுக்கு தான் அந்த ஜூமா. begins. சரி ஜூமை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது கீஸ். ஏதாவது படிக்கிற விஷயமா ஜூம் மீட்டிங் இருந்தா போய் பாருங்க பார்ப்போம். செத்து ட்ரீம்ல பேர் சொல்லலாம். அது வந்து ப்ராமிஸை வந்து பிரேக் பண்ற மாதிரி தான் ஆகும். 2 பேரும் ஒன் பீஸா வரணும், அதாவது முழுசா வந்து சேரணும்ன்றது தான் அவங்க மீன் பண்ணாங்க. போடவனா சாலா நான் என்ன பெரிய இவனாடா நீ ஆக்சிடென்ட். பக்கா நம்ம சினிமா கைஸ் சினிமாட்டிக் Light your way home. பக்காவா இருந்தது. வாவ் கேல்பரினா ராக்ஸ். ஆமா ப்ரோ மஜாக்க மால் ப்ரோ. S1 டெஃபினெட்லி எடுக்க போறேன். ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ. நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம், வெப்பனோட எடுத்துட்டோம். இது ஃப்ளெக்ஸ் பண்றதுக்காகலாம் சொல்லல, என் வாய் அடங்க மாட்டேங்குது. உங்களுக்கும் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். எடுப்பீங்க A good hunter turns nature to her advantage. Full side. Or did you misunderstand? I didn't become strong because of any of you. I was strong. That's how I broke you. I wasn't referring to that. I was surprised to see the spirits rise at your command, forming as Cetus the Tidebreaker. I didn't command them. They chose it of their own will. When disaster strikes, humans unite. A hollow being like you wouldn't understand. Even if you absorb the corruption in their frequencies, it will not last. That Kara is but one mask the Grand Architect wears. The spirits will not restrain him. What if Wuthering Waves Tamil dub? Tamil dub? I know. That's why we have to move and find him. Weapon இருக்கு. Weapon எடுத்துட்டீங்களா? Nice bro. There was a battle near the journeying paradise. எனக்கு Q1 வெப்பனுக்கு ஃபார்ம் பண்றேன்ற பேர்ல தான் நிறைய லாஸ் பண்ணேன். பாப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டி 50-50 லாஸ் ஆயிடுவேன். ஏன்னா எப்பவுமே எந்த கேரக்டருக்கு நான் ஆசைப்படுறேனோ அதுல 50-50 லாஸ் ஆயிடுவேன். எது வேணான்னு சும்மா ஓபன் பண்ணுவோம் அதுல கொடுப்பான். Left. It's a shortcut. கேரக்டர் தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. என்னது? டப்பிங் நம்ம பண்ணலாமா சொல்லுங்க. நீங்க வாய்ஸ் கொடுங்க, நான் நீங்க வேணா ரோவருக்கு வாய்ஸ் கொடுங்க, நான் வேணா அபிக்கு வாய்ஸ் கொடுக்குறேன். ஆளுக்கு ஒன்னொன்னுக்கு வாய்ஸ் கொடுப்போம். There is no path on the left. Then I'll carve one out myself. கடைசியில் அது வரும்போது அவுட் வந்து வடச்சென்னை தமிழ் டப் மாதிரி வரும். இல்லை வடச்சென்னை இங்கிலீஷ் டப் மாதிரி இருக்கும். டீசெண்டாக போயிடுவோம், வார்த்தை யூஸ் பண்ண வாங்க. Send out the borderline mission, allowing her to detect weak spots and opening using TD power. She can swiftly. Oh, beholder vision. இதான் சொன்னீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வியூன்ட்டு? எனக்கு எப்பயோ லாஸ் தென் வின், மை லக் ஆல்வேஸ் லாஸ். எனக்கும் லாஸ் ஆகி தான் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். நான் காட்டுறேன். கேல்பரினா இன்க்யூஸ் வெதர் ப்ரொடியூஸ் வித் த ஷேடோ power evening fruit run and point others to point of target and choose them choose. Oh, okay. Camera now summons Nina and uses his power to change the world in the dark light, uncovering a new pathway. Oh, இதுக்கு மேலே நம்ம இது வேணாம் போல, சிமிரா ஸ்பான்ஸ் பண்ணி பண்ணுவா போல. Behold vision state, Calgary attack stage. And she can also use special tools sweep away all that too. The Vitan's presence is gone. Okay. Flame wing won't last much longer. FPP. The beholder's mark is set. With Shadow Fiend's power, FPP நல்லா இருக்கு. Feather blade to move to the target location. நான் ஆஃப்லைன்ல இத பண்ணிருக்கணும் ஸ்டோரி ரிக்வெஸ்ட். மிஸ் பண்ணிட்டேன் गाइस.
I'll use the feather blade to weave Return through them பண்ணலாம். while shooting. That will speed things up. Chimera, tear the space apart. நல்லா வின் இல்ல நான் Chimera, tear the space ஏதோ apart. சொல்லப்பா அட கிளிக் ஆயிட்டோட ஏய் கரெக்டா தான் ப்ரோ கிளிக் பண்ணா ஓ that was insane oh Those ice blades stay dead. ஏய் இது ஆங்கிள்லாம் நான் காட்டலப்பா அதுவா காமிச்சுது போடா அங்கிட்டு ப்ரோ ஃபோக்கஸ் ஆன் பட்டன் பட்டன்ல தான் ப்ரோ ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு கண்டினியூ வின்ஸ் உதவி உள்ள இல்ல ஓகே ஐ தாட் திஸ் வின்ஸ் இஸ் a promotion but it's for Galberina All set to die. ப்ரோ அப்படி நினைச்சிராதீங்க சிசா தான் ப்ரொமோஷனு நான் இப்போ ஸ்டோரி விளையாடிட்டு இருக்கேன் Judgments come. I'm here to bury you myself. ஓடு ஏய் இது நல்லா இருக்குப்பா Through here. Your divinity is next. Ooh, that was insane. Almost there. Oh. Okay. Bro, இந்த quest மட்டும் திருப்பி விளையாட முடியுமா ப்ரோ ஆஃப்லைன்ல? மிஸ் பண்ணிட்டடா இது வாழ்க்கைய தொலைச்சிட்டேன். You are too late. The purest dark tide is swallowed in, and the stairway to the paradise lies in ruins. கவலைப்படாத என்னெல்லாம் கொல்ல முடியாது என்ன கொன்னா கதை முடிஞ்சிடும் Your chance to save him is already lost. Such is the nature of fate. பைபிள் ராஜா தோத்துட்டேன் ப்ரோ தோத்துக்கினே இருக்கேன் வாழ்க்கை If I believed in fate. செகண்ட் ஐடியா விளையாட வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு கைஸ் You think that little flame மா சொன்னேன் செகண்ட் ஐடியெல்லாம் எடுத்தேன்னா நான் மண்டை பிடிச்சி கண்டிப்பா ஆல்ரெடி பைத்தியக்காரனா தான் சுத்திட்டு இருக்கேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க பைத்தியம் தானே நீ I know it's not enough. What if I add some of this? You intend to unleash the tacit discords within you. Those savage frequencies alone will destroy you before the dark tide even gets a chance. I tamed them once. I can do it again. It's just a matter of what I'm willing to lose. If saving him means we still have a shot at taking down Leviathan, I'll risk it all. Galberina கடவுள் மாதிரி காப்பாத்திட்டு இருக்க நான் பாரு சட்டி மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கேன் Let's see whose fire burns hotter. Don't tell me you're getting cold feet now. Everything you have fought to keep will burn to ash. Then let it burn. ப்ரோ இவ யாரு ப்ரோ இவ Time to make a choice again. நம்ம கேரக்டர் Hunt with me or die with me. If you still want to see Leviathan destroyed with your own eyes, this is your final chance. இப்பதான் 3 hours முடியுதா Either way, I've already made my choice. I called on you time and again to unleash your true power. But now, of all things,
This is what gets through to you. You would risk everything for a ban அடிச்சிட்டான். யார? என்னாச்சு? மெசேஜ் ஏதாவது டெலிட் ஆகுதா என்ன? இல்ல பண்ணாதே ப்ரோ. இதுக்கு நடுவில் சுஜித் ப்ரோ கண்ணு. ஓ சுஜித் ப்ரோ நீங்க தான் கண்ணு காமிக்கிறீங்களா? எட்டி பாக்குறீங்க நீங்க. நான் ஐஎஸ்கே ப்ரோ நினைச்சேன். She arrives to save you from the abyss. இல்ல. ஓ Fleeting spark kindled by Christopher, all she once had. உன் சாவி என் கையில தான்டா சாலா. ப்ரோ எனக்கு அவனை கொல்லணும் ப்ரோ. எனக்கு ஏன் தெரியல ப்ரோ, அவனை பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது. ஒருத்தனை பார்த்தா எப்படிடா வெறி ஆகுன்ற மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. சிக்னோராவை கொன்னும் போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்தது இல்லை. கண்டிப்பா இவனை கொன்னாலும் அதே சந்தோஷம் வரும். என் செல்லக்குட்டி போர்லவா கூட லூசு தான். ஜெனிலியாக்கே டஃப் கொடுக்கும் அது. பைத்தியம் முடியாதுன்னு தெரிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு. No path to take. No way to go. Wait. Okay. What's that ahead? அவன் உங்களுக்கு தான் வேலை பார்க்கறான், நீங்க தான் வில்லன். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? இல்ல புரியல. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நீங்க சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. லுக் எஸ்கே வருவா. சிக்னோரா பாஸ்ட் இஸ் பேட். ஆமா ப்ரோ சீரியஸா. அவளோட ஸ்டோரி தான் தெரியும்ல, ரோஸ்லின் தான் அவ பேரு. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி கொஸ்ட்ல ஈவெண்ட் கொஸ்ட்ல போட்டிருப்பாங்க ப்ரோ. எனக்கே கண் கலங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பாஸ்ட்ல எனக்கு வெண்டி அடிப்பால அடிச்சுட்டு காலில் எட்டி விடும் போது டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் வெண்டியை பொண்ணுன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும். ஸ்டோரியிலே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் என்னால் அவனை பையனா பார்க்க முடியல, அவளாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதனால மனசு கஷ்டமா போயிடுச்சு. கண்ணு முன்னாடியே நடந்ததா? எஸ் அப்படியா? எஸ்கே வரட்டும், ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. இப்போ லவ் செத்துரும். அந்த ஹேட்ரேடுக்கு அப்புறம் டரிச்சா தான் அவளுக்கு இது கொடுத்துருப்பா. அப்புறம் தான் அவ கூட சேர்ந்துருப்பா. ஈவன் டரிச்சாக்குமே சேம் பேக் ஸ்டோரி இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்ல. இந்த லவ் ரிலேட்டட் சம்திங் ஏதோ ஒன்று தான் நினைக்கிறேன். எதுலயோ பார்த்தேனே, சைடு கொஸ்ட்லியோ எதுலயோ வரும் ப்ரோ. ரீசன் எஸ்ட்ரோத்தோட பாட்டு அவன். ஓ கார்லோட்டா இல்லையா? Death is a divine gift bestowed upon human. Those you cherish now. A lucky few had their names carved into this ancient stone, but far more, those who once stood by your side, you've already let slip away, like raindrops into the sea. இப்போ வெண்டி அட்டாக் பாருங்க, கிளாக் வரும், சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணா. ஓகே ஓகே, ஆமா ஆமா. இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வெண்டி அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் வெண்டி வந்து கொஞ்சம் மிஸ்ட்ரி தான். வெண்டி இருக்கிற எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது வெண்டி தான் ரொம்ப மிஸ்ட்ரியான ஒண்ணு. எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட்ல அவன் நிறைய ப்ளே பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இப்போ அவன் ஒரு குடிகாரன் தான். Taritsa lover is third descender. He was murdered into 7 parts and that's our gnosis. ஆமா ஆமா. I will not forget them. It's a still she is burning. அது நம்மளுக்கு தெரியல ப்ரோ. ஆனா எனக்குமே சிக்னோராவை ரிட்டர்ன் ஏதாவது கொண்டு வருவாங்கன்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு.
அந்த 11 ஹர்பன்ஸரோட ட்ரெய்லர் போட்டிருப்பாங்கல்ல, அதில் நம்ம உட்காந்து பாடிட்டு இருப்பா. அப்போ வருவோம் பாருங்க அந்த பட்டர்ஃப்ளை, லைக் சிமிலர் டு இதே தான். ஸ்டோர் கீப்பர் வந்து கட்டுற மாதிரி வந்து உட்காரும் அந்த இது. வென்டி இஸ் பவர்ஃபுல் ஆர்கான் பட் ஹீ இஸ் பிரிட்டண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர். இப்படி சொல்லலாம். ஆனால் உண்மையிலே வந்து கரண்ட்ல பவர் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா ப்ரீவியஸாக இருந்திருக்கான். ஏன்னா சிக்னோரா வரும்போது கூட அவனால் முடியலை. மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கலாம், பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு என்னமோ லோர் இருக்குது, ஆனால் கரண்ட்டில் இல்லைன்ற மாதிரி தான் அவங்க ஸ்டோரிஸில் கொண்டு வந்தாங்க, நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணது. பார்ப்போம், தெரில, மேபி ஃப்யூச்சரில். ஆனால் ஃப்யூச்சரில் அவன் ஏதாவது பண்ணுவான்னு தான் தோணுது எனக்கு ஜாங்லி மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கோ அதே மாதிரி இவன் மேலேயும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. நான் வராச்சி மாரி கிட்ட சொல்லி ரீஅனிமேட் பண்ண சொல்லிங்க. வராச்சி மாரா அவன் சென்சே சொன்னாலே கேட்க மாட்டான். நான்லாம் போனேன்னா நீ யாரா கோமாளின்ட்டுவான். கபூட்டை வானா பிடிச்சி ஏதாவது பண்ண சொல்லலாம். பரவாயில்ல கைஸ், எனக்கு பேர் ஞாபகம் இருக்கு கைஸ். ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் தட். அல்லி தான் சரியான வேலையை பார்த்து ஸ்டோரியில். எதுக்கு சொல்றீங்க இந்த இதுலயா சொல்றீங்க? That anemognosis is fake between Signora went to Inazuma for electrognosis. இல்லையே, அனிமோக்னோசிஸ் வந்து ஃபேக் இல்லை ப்ரோ. ஈவன் நம்மளுக்கு ஆஃப் இதில் வந்து யூடியூப்லேயே ஒரு இதில் வந்து பெரோ வந்து வைப்பான். அதில் வந்து அனிமோக்னோசிஸும் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோக்னோசிஸும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அனிமோக்னோசிஸ் இருந்தது எனக்கு அந்த வீடியோ எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை. எலக்ட்ரோ வைப்பானா இது ஜியோ வைப்பானான்னு தெரில. பிட்வீன் மீன்ஸ் பை த வே. ஓகே, பை த வே இருக்கலாம். When the bustling stage quiets, all who played a part in your fate will take their leave. Only you remain for the final bow. From beginning to end, you've always walked alone. இல்ல புரியல நமக்கு. நம்ம போற இடத்துல எல்லாம் நம்ம கூட யாராவது ஒத்திக்கிறாங்க. You cannot escape. Abby's condition was written into our script long ago. Even if you strike Leviathan down, Abby can no longer serve as the vessel to seal Leviathan's essence. Oh? Only one variable slipped past our design. Her. The Revenant returned from the Dark Tide. She could have bridged your failing forces and brought Leviathan to its end. Archon power depends people believe. அப்படி பார்த்தா வென்டி தான் பவர்ஃபுல். ஆனால் ஒரு தென் போதும். அது என்னமோ உண்மைதான். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் அப்படி பார்த்தா பீப்புளோட பிலீஃப் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அனிமார்கானுக்கு தான் அதிகம் கம்பேரிட்டிவ்லி. ஏன்னா இவ்வளோ கூட மாவிகாவையும் காடாக பார்க்கல, ஆர்கான் தான் ஆனால் காடாக பார்க்கல. வேற யாரு பார்த்தீங்களா? உதறிங்க வச்சுட்டு இது பேசிட்டு இருக்கோம். ஜாங்லேயும் பெருசாக இது இல்லை. கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிட்டோன்னா அவங்களோட இதை வந்து அவங்களே பார்த்துக்கிறேன்ற மாதிரி தான் அவங்களும் சொன்னாங்க. ரைடன் ஷோகனுமே பெருசாக இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி இருக்காது. ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டாட்டில் இருக்க ஒரு கேரக்டரும் விண்டை பற்றி கண்டிப்பாக பேசுவாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? டாலியா ஹைட்ரோ கேட்டலிஸ்ட். டாலியா பவர்ஃபுல். டாலியா ஒரு போதும். எனிவேஸ் கென்சன் ஸ்டோரி இஸ் சேஞ்சிங்.
ஆமா ப்ரோ, சில விஷயம் நம்ம ஒன்று நினைப்போம்ல, அதுல இருந்து நிறைய இது மாறி இருக்கு. இப்போ காண்ட்ரியாவோட சர்ஃபேஸை வந்து தொட்டிருக்கானுங்க, போட்டோம். இன்னும் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல என்ன நடந்ததுன்ட்டு. நம்மளுக்கு பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸா அங்கங்க மென்ஷன் பண்ணது தான். பட் இவனுங்களுக்குள்ள என்ன நடந்தது, இந்த வின்சென்ட் கிங்கு தென் என்ன எதனால வந்து ஹெவன்லி பிரின்சிபலோட அந்த 4 ஷேடோஸில் இன்வால்வ் ஆனாங்க, அதுக்குள்ளெல்லாம் வரணும். ரெயின் டோட்டர் இவங்க இவங்க பின்னாடிலாம் நிறைய இருக்கு, பார்ப்போம் எப்படி எப்படி கொண்டு போறானுங்கன்ட்டு. But the moment she gave up, your downfall was written. Hope scattered like ash. ப்ரோ இது ஸ்டோரி முடிய நிறைய நேரம் ஆகுமா ப்ரோ? ஏன்னா அந்த ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும். அந்த ரூம் ஷிஃப்ட் ஆகணும்னா திரும்பி லைவ் கட் ஆயிடுச்சுன்னா மொத்தமாக காலி. What follows in your wake is ruin, and ruin alone. ஓ ஏஐ இங்கிற தெரியும் ரிலேஷன்ஷிப் ட்ரையாலஜியில் போகுது. Fortunately, you are not like the rest. புரியல, ஒரு ஃபைட் தான் அவ்வளோதானா? தெய்வமே, தேங்க்யூ. Hold the power to choose. You always wanted to be the savior. Now that chance lies before you. The one you've known. Shut up, you noisy pest. You don't buy his nonsense, do you? கண்டிப்பா கிடையாது. In the flesh. Took a few tricks, but I made it in. Yeah. This is your mindscape. Leviathan drew it from the எனக்குமே deepest manipulate layers பண்ற of your மாதிரி தான் mind using the purest frequency of the dark tide. Everyone has a mindscape. Some say when countless seas of consciousness flow together, they make the essence of Solaris. I've seen many places, but nothing quite like this. It must mean a lot to you. இப்போ நாட்கிரை நெக்ஸ்ட் டெரிச்சா. ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்கிரை வந்திருக்கவே கூடாது, ஷெஸ்னியா தான் வந்திருக்கணும். ஷெஸ்னியா வந்து டெரிச்சா தான் வந்திருக்கணும். இப்போ நாட்கிரை வந்து திடீர்னு கொண்டு வந்த மாதிரி தான் இருந்தது, லிட்ரலாக எல்லா லோரையும் எடுத்துன்னு வந்து பேசுறதுக்குன்ட்டு. ஆனால் லாகின் பிளேஸா இதுதானா? ஓ டென்ஷனில் ஏஐ சொன்னால் இப்போது நிறைய ஸ்டோரியில் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் போகுது, பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஆமாம் ப்ரோ, அது ஃப்யூச்சராக பேசுகிறாங்க, லைட்டாக அப்படி தான் இருந்தது. ஆனால் ஒரு நல்ல லவ் ஸ்டோரி. பட் எனக்கு என்ன அது ஏற்றுக்க முடியலன்னா, அவள் ஏன் உள்ளே குதிச்சா? இவன் என்ன பேசுகிறான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குதிச்சிருக்கலாம். அவளே பேசிட்டு குதிச்சா. இவன் வந்தது ஒன்று ரீசனு, ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு பேரை பற்றியும் தெரியுன்றது இவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் அது ஒன்று ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுச்சு. ஆனால் எனக்கு அது ஏற்றுக்க முடியல சீரியஸாக. ஏன்னா அந்த அந்த இதுவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் லிட்ரலாக. 3 years முன்னாடி கொலம்பினா ட்ரெய்லர் வந்துச்சு. 3 years முன்னாடியா? 11 அர்பஞ்சர் ட்ரெய்லரில் தான் நான் கொலம்பினாவை பார்த்தேன். அதை தாண்டி வேறு இதுலேயும் இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தாங்க. ஆனால் இவங்க எப்படி கிளைம் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா, செஸ்னியாவிலேருந்து ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊருன்ற மாதிரி தான் நாட்கிரையை வந்து பேசி வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா, பார்டரில் இருக்கிற மாதிரி. ஆனால் நம்மளுக்கு செஸ்னியா தான் போயிருக்கணும் நியாயம். என் கேமுக்கே வந்துட்டோம் கைஸ். ஆனால் இவனுங்க வாண்டடாக இழுக்கணும்னு இழுத்துட்டு இருக்கானுங்க. பார்ப்போம். இல்லை ஃபவுண்டைன் முன்னாடியே இருக்கு. அப்படியா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? அப்போல்லாம் நான் யூடியூப்பில் நிறைய பார்த்துட்டு கிடந்தேன், நீ தெரியலையே. ஓகே, I've seen many places but nothing quite like this. Speak a lot to you. Is this where it be? But I saw Carlotta, Brant, everyone. And you.
நம்ம கதை ஆரம்பிச்ச all இடம் just இதுதானா? like in that illusion I had before. Leviathan preyed on your deepest ஆனா fear of losing the ஆனா ones ஒரு you நல்ல care விஷயம் about, and turned it into these gravestones. ஜென்சன்ல அது செலஸ்டியான்ற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன். இன்ட்ரோ நம்ம இது பண்றது லோடிங் ஸ்க்ரீனு. ஆனா இவன் பாருங்களேன் காட்டிட்டான். ஜென்சன்ல இன்னும் ஸ்டோரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க மோர் தேன் 3 years. ஆமா ப்ரோ, அதனால அடிஷ்னலா சில விஷயம் பண்றாங்க, பார்ப்போம். எனக்கு அவனுங்க ஸ்டோரி ரைட்டிங்ல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. இது வரைக்கும் சொதப்பினதில்ல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த ஒர்ஸ்ட் ஸ்டோரினா அது அயோட்டோ தான் சொல்லுவேன். நான் தூங்கிட்டேன், லிட்டரலாக தூங்கிட்டேன். ஏன்னா அவங்க காதலுக்கு நான் தூதுவரை பண்ணுறதுக்கு தான் 2 hours ஸ்டோரி கேட்கணுமான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு, வெறி ஆயிடுச்சு. மற்றபடி மற்ற எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நான் சில ஸ்டோரி விளாட்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக. அது விளாட்னா அப்போ தெரியும் வேறு ஏதாவது இருக்கான்ட்டு. ஒன் பீஸ் மாதிரி தான் வீக்லி 1 எபிசோடு வந்துச்சு. இன்னும் 200 தான். ஸோ இன்னும் இப்போ early 20ன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் 10 years ஒன் பீஸ் போகும். ஓ, நம்ம ஆளுங்களும் பண்ணுவாங்க ப்ரோ, காசுக்காக பண்ணுவாங்க ப்ரோ. If you let it take hold, you'll never break free. In the end, your mind and body will be devoured, dismantled, reshaped and assimilated. It's no better than death. ஆனா நான் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா, இவனுங்க இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற கான்செப்டை முடிச்சுட்டு டிராவலரோட பாஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்றது நம்மளுக்கு கிளியரா இல்லை. ஓகேவா? ஐ மீன் டிசெண்டராக வரதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இவங்களோட பாஸ்ட் ரிலேட்டடாகவும் ஸ்டோரி போகலாம், வேற வேர்ல்டில் கொண்டு போகணும்னு நினச்சா. இல்லை ஃப்யூச்சரில் வேற இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி அங்கே இருக்கிற இது மாதிரி கூட பண்ணலாம். ஏன்னா இவனுங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். மேபி ஹோம்காய் ஸ்டார் ரயிலுக்கும் இதுக்கும் லிங்க் இருக்குன்றாங்க, எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. மேபி சுஜித் ப்ரோக்கு தெரியும், அவர் விளாட்றாரு நல்லா. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணி கூட கொண்டு போகலாம். ஆனால் இங்கே உள்ளுக்குள்ளேயே ஸ்டோரியை இழுக்கக்கூடாதுன்றேன். முடிச்சிருங்க, கரெக்டாக முடிச்சிருங்க. So, you could say this place hangs between life and death. Your friends are here too, each of them fighting their own demons. But what? கை கொடுக்குறான். What if Taritza is Paimon? வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு வேளை கொண்டு வந்தானா எனக்கு தெரியலப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு 99.9% வாய்ப்பு இல்லை. ஆஸ்மோடியா கூட வாய்ப்பு இல்லை பாய்மானுக்கு. இப்போ பாய்மான் யாருன்றதே எனக்கு டவுட்டு தான். இல்லை ப்ரோ, அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். நானுமே அப்படிதான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்த்தேன். பெட் டைம் ஸ்டோரிஸா இல்லை இன்னும் ஒரு ஸ்டோரியான்னு எனக்கு தெரில. இல்லை அந்த அந்த டேசிட் மார்க் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆகும்ல, அதுலேருந்து இவங்க பேசுகிற கான்வர்சேஷனை வந்து பார்க்குற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஷார்ட்ஸில் தான் பார்த்தேன். நான் இன்னும் பெட் டைம் ஸ்டோரிஸும் இன்னும் ஒரு ஸ்டோரி விளாட்ல, அதனால தெரில. ஸோ எனக்கு அது மாதிரி ஒரு டவுட்டு இருந்தால் எப்படி. அது அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருக்காது ப்ரோ. ஆனால் ஆஸ்மோடியா வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், பாய்மானா இருந்தா எப்படி இருக்கும். லிட்ரலாக ஒன்றா தாண்டி நான் தேடிட்டு இருந்த கூடயே இருந்திருக்கேன். அவ்வளோ எமர்ஜென்சி ஃபுட்டை போட்டு மிதி மிஷி அப்படி தூக்கி கடைசிடுவோம். சாலா ஒன்னால தானே எல்லாம் பிரச்சனையா. நாங்கள் பாட்டுக்கு செவனேன்னு இருந்தோம். Yes, it's warm and real. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அபி யாராவதுன்னு தெரியுமா? யாருன்னாவது தெரியுமாமா? அபி யாரு ப்ரோ? நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எக்கோ கைண்ட் ஆஃப் திங் தானே, கம்பேனியன் மாதிரி. மற்றபடி எதுவும் தெரில. இவனுங்க தான் வந்து ஏதோ அபியோட இதை வச்சு இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. மற்றபடி அபி ஆக்சுவலாக அபி சொல்லும் போது இன்னொன்று நாங்கள் வருது. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை தள்ளி விட்டால, அவ தானே அந்த டாசிட் மார்க் நம்ம கையில் இது பண்ணுவா. எனக்கு எக்ஸாக்டாக சீன் ஞாபகம் இல்லை, ஆனால் தெரில. இப்போ தெரியும். When I hunt, I often travel through the night. The darkness is thick, but faint stars hang above to guide me. Oh? But those stars don't shine for me.
இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கதவை உடைச்சுன்னு உள்ள வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு முடியணும். Leviathan has underestimated human resolve. To me, இல்லாட்டி ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்றவா? signposts left by the living for those still fighting. 6.0 வீடியோல ரூலர்ஸ் டிஸ்கஷன்ல ஆஸ்மெடே சூசர் நியூ லார்ட் சம்திங் சொல்லுவாங்க. ஆமா ப்ரோ. யூ ஆர் ரைட். அது நான் லிங்க் பண்ணேன். ஏன்னா வந்து சொல்லுவாங்க அவளை விட அவங்களோட மாஸ்டர் வந்து அவளுக்கு பிடிச்சி போச்சு போல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ரைட்டு. ஆனால் எனக்கு இந்த ஷார்ட்ஸ் பார்த்த அப்புறம் தான் எனக்கு டவுட்டு. அதான் எனக்கு இந்த அந்த ஷார்ட்ஸ் பார்த்த அப்புறம் தான் டவுட் வந்தது. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கும்போது தனியாக ஒரு போர்ட்டல் வந்து அது கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் ஒரு டவுட்டு. பார்ப்போம். எனக்கு அந்த டவுட் இருந்தது ப்ரோ. பாய்மான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் பாய்மான் தான் ஆஸ்மிடேன்ற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு அந்த ஷார்ட்ஸ் தான். மேபி நான் பெட் டைம் ஸ்டோரி முதல்ல முடிக்கிறேன், அப்போ தெரியலாம், தாட் ப்ராசஸ் மாறலாம். எனக்கு அந்த ஷார்ட்ஸ் தான் குத்திக்கினே இருக்கு, ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை. நீங்கள் விளாட்னீங்களான்னு தெரில, ஏதோ ஒரு இதில் தான். ஆனால் நான் இன்னும் விளாட்லாம் அந்த ஸ்டோரி. நான் கண்டிப்பாக பார்க்கல, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். சைடில் வந்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் அந்த கியூப் கேசட் மார்க் மாதிரி வந்து இவங்க பேசுகிற அந்த கான்வர்சேஷனை கேட்டுட்டு இருக்கோம். That's why you and we don't stop moving forward. Sometimes all it takes is the first step. That's enough to light the way for others. And maybe one day they'll be the ones lighting the way for you. Okay. The story was never mine alone. My fate is bound to others. That's the journey I shall always spend. இன்னும் தலைவன் ஏன் மெமரி எரேஸ் பண்ணிட்டு இங்கிட்டு வந்தானே நம்மளுக்கு தெரியல. பாப்போம். But I do know the future you want isn't one of death. I do know the future you want. Oh. Being scared of losing someone just means you're human. But the people you love, the ones who love you back, they'd never let you face the end alone. This isn't the main character. If you want the path to open, bedtime story is love story of Caribret and Conrian. Now, oh, it's time. அந்த ஸ்டோரியில தான் அந்த ஏய் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க. இதுலயாவது காட்டுதா? டெலிட் பண்ண இங்க காணாம போயிடுவேயா? உங்களை மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரிசியூம் லைவ் தான் கரெக்டாக இருக்கும், காட்டி கொடுத்துரும். டெலிட் பண்ணாலும் காணாம போயிடுச்சே, என்ன போட்டிங்கன்னு தெரியலையே. லேப் ஸ்டோரியில் அந்த காடோட ஹாலோகிராம் இருக்கும். ஓ அதுதான் ப்ரோ கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு. அதனால தான் டவுட் எனக்கு. அது வந்து எஸ்டரோ தான் ரெனோவா கிட்ட சொல்லுவா வீடியோவில். இல்லை ரெனோவா தான் எஸ்டரோ கிட்ட சொல்லுவா. ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ல பேசுவாங்க. Changed a lot of lives. That's your past, but it's also your strength. So use it. Hope is still out there, waiting for you. Okay. Oh. ஐயா நான் Wuthering Waves லேப் ஸ்டோரி சொன்னேன். Take this spark with you. Lapa. Take this spark. River rain appo. Through darkness into the term light. புரியல bro. சத்தியமா term எனக்கு என்னன்னே புரியல. எனக்கு அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஞாபகம் வருதுங்களா? Right behind you. மேபி நான் பேரை மறந்துருப்பேன். ஏன்னா எக்கச்சக்க பேர் இருக்கு, எக்கச்சக்க கான்செப்ட் இருக்கு. New allies
Rise born from the perils of the high seas. Good people have their wishes fulfilled. Reverse train In time of crisis, justice triumphs over evil, and united friends are undefeated. The Codex reminds us, it is not the lighthouse that guides us, ஜியானோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்லையா? but our own eyes. The difference, though, is that you are a blade. எனக்கு எதுல வரோனே தெரியலையே. Like I said, we seize control. Music itself holds no emotion. It's the heart that grants it meaning. A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Even if one day you meet defeat, remember this. Those you've helped will never let you face it alone. I've been thinking. Our final fate might already be written, but how we walk that path is up to us. We as humans are meant to carve A civilization's glory is forged by generations of brave souls. எல்லாரோட வாய்ஸும் வருது. Mankind will not be The power to ride our fate has always been ours. Even without guidance, even when divinity falls silent, civilization will find its own way. You have no reason to carry on this fight. இப்போ கூட உங்களுக்கு வேணும்னா கேட்கலாமே இந்த மியூசிக் லோடிங் ஸ்கிரீன்ல. கம்பைலிங் ஷேடோஸ்ல இந்த மியூசிக் தான் வரும் வெறியாகும். ஆனா ஓகே, நல்ல மியூசிக் தான். We carry the dark tide's memories. Light and shadow. Did you really think you could stand against us alone? Summoning jutsuவா? என்ன ப்ரோ அடி வாங்குறான்? ஏய் என்னடா ஆச்சு ரோவரு? நீ இந்த மாதிரி Steel yourself. Defy the prophecy. Rise above fate again. ப்ரோ இவ யாரு ப்ரோ இப்படி வந்திருக்கா? Then let this soul be the spark that lights the night. Well said. யாரு ப்ரோ? மஜாவா இருக்கா ப்ரோ? You are Come on, not guys. alone. Because we are here with you. பொளந்து தள்ளி சம. போறலவா செத்திரி. அந்த கிரிப்போட என்னைக்கு செஞ்சே உன் மேல இந்த மரியாதை போச்சு போ. ப்ரோ இது மஜாவா இருந்தது ப்ரோ ட்ரெஸ்ஸி. ஓஹோ தேவதை மாதிரி இருந்தா ப்ரோ எக்ஸாக்டா சொல்லணும். Where the dark night ends, விங்ஸோட lies the blazing sun. We all made it, Rover. Oh, I am back. Everything all right to your side? First முடிஞ்சதும் ட்ரெஸ் போயிரும். You guess it எது கெஸ் பண்ணணும்? We have shielded them from the top. Don't worry, it's just a scratch. Glad to see you're all right. As for that grand architect, Note that spirits type. will guide him to the other shore. Okay. புரியல நமக்கு. You don't look well. இதுல அப்படி எதுவுமே சொல்லலையே அவனுங்க. Own life force to help you. Only by overclocking was she able to break. ஓ இப்ப சொல்லுவான்றீங்களா? ஓகே ஓகே. Her true forte has always been inside her. And as her blazing will became overclocked flames that seared away the corruption of the tacit discords and the dark tide, it awakened her forte. I took on some of the cost of her overclocking.
I admit her insolent gamble paid off again. She saved me, but you saved her. Maybe it wasn't really a gamble this time. I knew you wouldn't stand by and let me die. Then slay Leviathan and prove I was right about you. ஓகே. ஓ கொன்னுட்டு அப்புறம் சொல்லுவா, அதுக்கு சொல்றீங்க? Finally you recognize me, Augusta? I almost didn't. You've changed a lot. But the warmth in that resonance ability, that I could never forget. Glad to see we both stay true to who we are. Hey, But we can Angela. catch up later. For now, how did you all make it here? I mean, Just as we were about past to la take other the story potion quest la vanda of and the Angela. dark tide, the Fraxidus triggered its surge. Leviathan pulled us into its illusion. என்ன bro சொல்றீங்க? But the echoes swallowed by the dark tide இல்ல. protected us. They bought us the time we needed to drink it. Bro, அது மாதிரி தான் இருக்கு. The echoes of Rinascita Other can stuff sense human தெரியுமான்னு frequencies. சொன்னாங்க. When we reach out in hope, they answer Okay. us பாப்போம். with hope. But even with their help and the potion, we're still far from our goal. We fought through the illusions, but we still need an anchor to open a path to the journeying paradise. Yeah? I have an idea. If Leviathan found its anchor of reality to summon the tide spawn into our world, We follow suit and find an anchor of hope to find a way out of the world of the dark tide. And who better for that than you, Rover? இன்னைக்கு சட்டி மாதிரி காட்டுறாங்கம்மா. நீங்க வேற இவ்வளவு Even ஹைப் in the கொடுக்குறீங்க. depths of despair, you held on to hope. That unwavering faith makes you worthy of being our anchor of hope. And the unbreakable tether we share is what led us to you. ஆமா. இல்ல இதுல எந்த பேரும் மென்ஷன் பண்ணலையே. I'm here because of you too. The Okay. dark tide showed us your memories. We know that Kartathea planned her own death to plunge humanity into Leviathan. Her mind is asleep inside Leviathan's anchored body. If we can wake her, our chances of beating the Threnodian will grow. Yeah. Let Abby rest for now. When the Threnodian falls, use your power to split its essence from the gem, and I'll use my devouring ability to seal it inside me. என்ன ப்ரோ ரெண்டத்தையும் டீல் பண்ணா என்ன ப்ரோ இது? என்ன அர்த்தம்? So that's the real reason the Fraxidus was targeting you. Yes, but now I've got backup. Neither they nor the Threnodian can stop us. Cristoforo thought his script was flawless, but he missed one thing. Even the faintest spark of hope can ignite a blaze when we stand together. Defeating the Threnodian is what we all seek. That is what unites us here. ரியலி இப்போ இருக்கிற லெவியத்தனை அடிக்க மனசு வரல. அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நான் நிறைய தடவை அடிச்சிட்டேன். கேத்தி தானே பார்த்துக்கலாம். நம்ம கேத்தி ப்ரோ எவ்வளோ அடி குத்தாலும் வாங்குவோம். உள்ள இருக்க நம்ம கேத்தி தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். வெளியே இருக்க அந்த திறனோட நான் அடிச்சு சாவச்சாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. அது அழகா இருக்கும். பரவாயில்ல. நம்ம கேத்தி கியூட் கியூட் தான்.
As long as we hold on to our shared anime faith style in Alta. her, Leviathan Okay. will never win. It's time to break open the gate and burn this false கேமராமேன் வேற paradise to the ground. எப்ப பாருங்க இங்க ஆங்கிள் வைக்கிறான். எனக்கு யாங் மாதிரி தான் இருக்கு கேல்பரினா பார்க்கணும். செல்லாக்குட்டி மாதிரி தான் இருக்கு ஒரு ஸ்டைல் லிட்டரலா. உங்க யாருக்கெல்லாம் அப்படி தோணுச்சுன்றதை மட்டும் சொல்லுங்க. யாங் செருப்பால அடிக்கும் நீ சமாளிக்காதடா அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க. சீரியஸா அப்படிதான் தோணுச்சு. That's the Trenodian's chrysalis, Leviathan's gestation pod. It's expanding the rift, bleeding into our world. Okay. Temporal distortions! Watch out! நீ இடியெல்லாம் அடிக்கொண்டிருக்கு. தனியா விட்டீங்களா வச்சா ப்ரோ? இன்னும் லென்த்தா போமா ப்ரோ, இல்லை இதோட முடிஞ்சிடுமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் திறனோடியன் அடிக்கும்போது இதே மாதிரி தான். ஷிசா வந்தான்னு ஷிசான்ற பாருங்க. ஷீஷியாவா? அவ வந்திருப்பா. Dividing us would make us easy prey. அவெல்லாம் கீழே இருப்பா. யாரு கூட வருவா? Everyone, pay attention to those cocoons summoning monsters. யாரோ வருவாங்க கூட, அப்புறம் கீழே இருப்பாங்க. நம்ம தான் போய் தனியா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு இல்லை அவ்வளோதான். ஓகே, ஏன்னா வெளியே இருந்து எனக்கு புதைக்க கூட தயங்க மாட்டாங்க. இவ்வளோ நேரம் ஸ்ட்ரீம் போட்டுட்டு இருந்தானா? Quickly and swiftly. Child's play. We handled it ages ago, obviously. செத்து போ. என்ன ப்ரோ போட்டு ஹெல்ப் பண்றீங்க? யா பாய், நம்ம சேட்டை தானே பாய். பரவாயில்ல, நான் புரிஞ்சுப்பேன். தப்பா இருந்தாலும் தப்பு இல்லை. நான் என்னைக்காவது தப்பு பண்றதுக்கு திட்டிருக்கேனா? தப்பு பண்ணுங்க, அடுத்த தடவை கரெக்ட் பண்ணு. Careful. The platform is collapsing now that the cocoons are gone. Insane 5 minutes இருக்கும் and fight. Oh, okay. Lorelai? She just stabilized the distortion. What about the others? லோரலை ஸ்டோரியுமே நான் நடுவில் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேண்டர் லாஸ் ஃபேஸில் வரும். லைவ்ல தான் போட்டேன். அப்போ எனக்கு பண்ண தெரியலங்க. நான் சாட்டை பார்த்துட்டு இதை விட்டுட்டேன். இப்போ ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி இது பண்ணேன். இப்போ உங்ககிட்ட பேசும்போது ஹோல்ட் பண்ணிடுவேன் ஸ்டோரியா. அதனால ஓரளவுக்கு கோப்ப பண்ண முடியுது. அது அப்போ நான் பண்ண தப்பு. வந்துட்டாங்களா பிள்ளைங்களாம்? எல்லாருமே இருக்கும்டா, வாங்கடா. ஊலாங்கில இருந்து கூட 4 பேரை கூட்டினு வாங்க. ஸோ கேத்தியோட அந்த ஃபார்ம்ல இருந்தா அடிக்க மனசு வராதுங்க. அந்த மெச்சூர்டான ஃபார்ம்ல இருந்தா கூட அடிக்கலாம். Mortals must seek salvation. Mortals must follow a uniform creed. Now, righteous one, open the gate to ascension. You are not her. Reveal yourself, Leviathan. I am the beginning and the end, the first breath and the final sigh. I have ever been Rinascita's sole divinity. By my gospel alone didst thou arise, united and reborn. And now thou dare lift thy hand against me.
ஏய் நம்மளோட எக்கோ. Fleur-de-lis, once more the crown is thine. Return to my embrace. Now, faithless heretics, kneel and receive thy judgment. பொறுத்தது போன கைஸ் அடிச்சது. Imperator's power is mine to command. அந்த இம்பேரட்டரே என் அடிமடா. இல்ல. How can this be? This vessel carries the frequencies Leviathan split from its body. Every blow we land here wounds Leviathan itself. ஒரு பொண்ணு தர. Careful! Stop right there! So long as we stand, we can still bring இவ இப்படி அடிக்கிறா. One more time. I gotcha the beginning. You are safe with me. என்ன நடக்குதுங்க? ஏன்னா ப்ளீஸ் ஆனா நான் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. கம்ப்யூட்டர் ரெண்டர் மாதிரி தெரியல. முடிச்சு விடு. மண்டி போடும்போதே போட்டுனா தான் எங்க கேட்சியை ரிட்டர்ன் குடுறா. சாலா அது ரெனோடியன் சாலா லிவேத்தன் சாலா. நான் லிவேத்தன்றவனா பாம்பு நினைச்சேன். எத்தனை பேர் அப்படி நினைச்சீங்க ஃபர்ஸ்ட்? ஏன்னா அப்படிதான் மென்ஷன் பண்ணியும் செஞ்சானுங்க. ஃபியர் ஆஃப் இது வாட்டர்ன்ட்டோன்னா சீ க்ரீச்சர் மாதிரி தான் இதாச்சுன்னுலாம் சொன்னானுங்கல்ல. எக்கோ தான் கேல்வரினாக்கு மெயின் டேமேஜ். யூ மீன் வாட்? எந்த எக்கோ சொல்றீங்க? இதுவா? அதையா சொன்னீங்க? அதுதானா? இது புதுசா இருக்குனே. புதுசா இருக்கு. எக்கோ கேரக்டரோட ஐடம் இதுதான். ரோவர் ஏர் பவர்லேயே அடிக்கிறான். ரோவர் மேலேயே கை வைக்கிறியாடா சாலா. ஓ ஓ என் கேட்சி எனக்கு வேணும். கேட்சியை விட்டு போ சனியனே. ஸ்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எக்கோ யூஸ் பண்ணலை. ப்ரோ அது அப்படி இல்லை ப்ரோ. எனக்கு கண்ட்ரோலர் வர மாட்டேங்குது. இது எப்படி தெரியுமா? நம்மளுக்கு எல்பின்னு ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இது ஆக்சஸ் கொடுக்குமா? அதனால தான் இங்கே பாருங்க புதுசாக இருக்கு. டோட்டலாக பொறுத்தட்டும். நான் ஒரு மொபைல் பிளேயர்னு உங்களுக்கே தெரியுமல்லவா. மொபைல்லனா இஷ்டத்துக்கு தட்டுவேன். இது மிஸ்டர் சீனா. என்ன சீடு? என்ன பண்ணணும்? வெட்டி பிடிச்சி கீழே இழுத்துன்னு வந்துடுவானா? Thank you, everyone. It worked. I'm back. Happy? Fleur-de-lis, wilt thou cast aside thy godhood once more? I stand here in the name of humanity. If my humanity alone can't sway you, then we will defeat you together. Oh, Garamori! Goosebumps, yeah.
சரியா இருக்கு. இல்ல ஆர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படியா? Rinascita, பயங்கரமா இருக்குமா நான் அந்த சீனு? hear my call. Unite with all your will and hope. Oh, wow. The fate of Rinascita is mine to decree. பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சு. சத்தியமா சொல்றேன். பெஸ்ட் கட்சின்னு தட்டி விட்டான். ஆனா மீண்டும் மீண்டும் By the way, guys, Still trying to corrupt us with your whispers. L plus R அதுக்கு எங்கடா போ? ஓ இதானா? Even in the depths of despair, the song of hope echoes. Hear it well, Leviathan. This is your requiem. No matter the suffering, our courage carries us onward. This is the hymn of humanity. Insolence! My will suffereth no defiance. கமான் எல்லாரையும் புரட்டி எடுப்பாங்க போல. கொடூரமா இருக்கு. கொடூரமா எல்லாரும் செருப்பால் அடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் முடியும் போல கைஸ். அப்போ நம்ம எல்லாரையும் செருப்பால் அடிக்க விடணும். இந்த L plus R கண்ட்ரோலரு கீபோர்டில் ஆடுற எல்லாருக்குமே ஆஸ் யூஸ்வல் சொல்கிறது தான். எப்போவுமே லைவ்ல கோயில் கட்டுறேன். நான் ஆஸ் அ மொபைல் பிளேயராக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. This is the wheel of humanity. Count me in two, Rover. Let's not get lights out. Time to end this once and for all. Leviathan, prepare for your final reckoning. Break asunder. Raise the tide, Rover. பழகிட்டா ஜாய்ஸ்டிக் தான் ஈஸியா? I'll show you. பழகணும்ல. ஈனோ ஸ்டைலில் ஒன்று பண்ணுறோம். பேக்ரவுண்ட் நைஸ். குழந்துட்டாங்க. ஏய் செம்மையா இருக்கு கைஸ். ஐயோ May you now be bound by the weight of humanity's hopes. Abraxas! Why Huh? so betrayed us? என்னது? Trying to absorb the dark tide. I'll split the gem from its physical form. நம்ம கிட்ட பேசுது.
Wow. Paths were never truly opposed. One day, they shall cross again. Remember this. We were once your wastelands. உங்ககிட்ட இல்ல அபி கிட்ட. ஆமா அபி தான். நம்ம பேர் ஆர்பிட்டர் ஆச்சு. லார்ட் ஆர்பிட்டர்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ 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 பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ஒரு கட்டின்ல பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. தரமா இருக்கு ப்ரோ. மியூசிக்கும் பார்த்தா Let its light banish this final darkness. இருங்க ஜி, இன்னும் ஃப்ரேம் பாருங்க ஜி. லார்ட் ஆர்பிட்டரே இஸ் வில்லனா? நம்ம தானே லார்ட் ஆர்பிட்டரு. நம்ம பேர் தானே ஆர்பிட்டரு இல்லையா? எதுலயும் மென்ஷன் பண்ணாங்களே. ரினசிட்டா இதுல தான் எதுலயோ மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன நான் வரல. இந்த ரினசிட்டா பாட்டு ஃபுல்லாவே அரைக்குறை தான் கேஷ். ஆனா பிச்சிட்டான் கேஷ். யோ ஒருத்தியா சீரியஸா சரியான கட்சிங்க. யூ மிஸ் த ரேசிங் சீன். பெர்ஃபெக்ட் வால்பேப்பரா? This calamity ends. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? Forget. அப்ராக்ஸ் கிட்ட தான் பேசினாங்க. அபி தான் ஷாக் ஆச்சு. அதனால தான் சொன்னேன் அவரு அபி கிட்ட சொன்னாங்கன்ட்டு. அபி கிட்ட தான் சொன்னாங்க. அபி தான் ஷாக் ஆச்சு. கையை விட்டு என்னமோ பண்ணிச்சது. இல்ல நான் அதுக்கு சொல்ல, உங்ககிட்ட இல்ல அபி கிட்டனாங்கல்ல, நான் அபி கிட்ட தான் நினைச்சேன். இவன் பேர் தான் ஆர்பிட்டர். ஐயோ ஒய் பட்டன் போச்சு. I only played a small part. It was the courage of these warriors that truly held the line. Just 1 second, please. Now that you have returned safely, I'll continue with my mission. Scar from the Fraxidus. Did he escape again? Unfortunately, yes. I see you didn't catch the mastermind. Oh, okay. That Cristoforo got away. But don't worry, I will hunt him down. ஆக்சுவலா அபிக்கு பேர் வைக்கும்போது ஆப்ராக்ஸ்ன்னு தான் வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் ஷார்ட்டா அபின்னு கூப்பிட்டோம். எக்ஸாக்டா நான் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டோரியில அபி நேம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அபி அந்த நேம் தான் சொல்ல. ஆமா. Survivors deserve more attention than criminals who deserve to die. Rest assured, we're not forgetting this transgression. Thank you, heroes of Rinascita. Is that Cartathia's voice? Hey! Cartathia! You're welcome! வரமாட்டாளா? ஏய் எந்த பட்டன் நமக்கு தெரியல. ப்ரோ இன்னும் எவ்வளவு நேரம் போகும்? இப்பதான் பிளாக் ஸ்டோர்ல சீன். Defeating Leviathan was just the start of Rinascita's new era. There's plenty of cleanup work ahead for everyone. வேற ஆல்ரெடி கூப்பிட்டு இருக்காங்க. நான் வாய்ஸ் இல்லாம பார்த்தா நல்லா இருக்காது. ஆல்ரெடி நீங்க பாத்துட்டீங்க. பேசினே பார்த்தா தான் நல்லா.
Septimont will have many matters demanding our attention. Raguna will be no different. One scene தான் Leave Septimont goodbye to Calvaryனா return black Raguna's problems. போவாங்க அது வரைக்கும். They're looking a lot more complicated than ours. ஓ Black Shore போவோமா? Once everything ஓகே ஓகே புரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. Will you come home to Septimont City? I will. ப்ரோ இவங்க பேசுனதே எனக்கு We will meet again. ஏஞ்சல் மாதிரி தான் ப்ரோ தோணுது இல்லையா? எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அகஸ்டா ஸ்டோரியில வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஒருத்திய அவ்வளோ மாதிரி தான் இருக்கு. Phoebe? Huh? Is everything all right? இல்ல வேற கேரக்டரா இல்ல அகஸ்டாக்கு தெரிஞ்ச வேற ஏதாவது பர்சனா? I was just thinking how the Blessed Maiden's voice sounded just like the heavenly voice. எனக்கு அந்த மரத்துக்குள்ள மாட்டின அந்த ஏஞ்சல் ஞாபகம் தான் வருது. So I was wondering about the Sentinel's messages we heard before. Was it? Do you think their advice, consume healthy food such as the loris salad? Huh? ஒருவேளை ஏதோ ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கடைசியில வெற்றிகரமா கிளிக் பண்ணிட்டேன் கீஸ். ஏன்னா எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா டக்குன்னு போகுது. வா முடிங்க தெய்வமே சாமி இல்ல புதைச்சிருவாங்கடா என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கடா. This calamity has passed, but now Raguna must face a harsh truth. Primus Finrico gave his life to stop the Dark Tide, and the Sentinel is gone. For the Ragunesi, what fills their hearts now is likely sorrow and uncertainty. ரகுனால பார்க்கலாம்னால கேத்தி வருவாள்ல கேத்தி கேத்தி அவ்வளோதான் முடிய போகுது. ஓகே ரகுனால பார்க்கலாம்னு தானே சொன்னா எங்க அவ? Lady Carlotta, we've finished tallying all our losses. Here's the full report for your review. But what is story? நல்லா இருந்தது ஸ்டோரி. Secure all salvageable relief supplies first. The remaining இது வரைக்கும் பண்ணதுல இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு. In treating the wounded. I addicted to Zani accent. Accent Rosemary has already dispersed the family's medicine in mist form. Thanks to that, treatment has been smoother than expected. Adiyar bro. The injured will be tended to shortly. இவன் நிறைய இந்த பட்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணாம சினிமாட்டிக் இதுல கொடுத்திருக்கான். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. But some damaged common echoes are already operational again. காஷ்மீர் சாலா bro சிலுக்கு கேக்குது. Leave the residual dark tide frequencies to me. All right, crew. Come lend a hand. இவன் கிட்ட இருந்தா கதை ஆரம்பிச்சிருக்கும். Pero's got a whole mountain of tools over here. Like this rapid adhesive gun. If you're having trouble restoring the damaged buildings, Mr. Fulmin and I can help using our fortes. சரியில்ல கை சிஎஸ்கே ப்ரோ ஒரு மாதிரி குதுகலமா இருக்காரு. டைம் ஆயிடுச்சா 11? If Imperator were here, they'd be happy to see this.
கேத்தி வரேன்னு சொன்னால. அதான் வந்துட்டா. ஏய் செல்லமே கிட்டே. Imperator once said, "Let the winds of the past depart. The ships of this new era no longer need their guidance. No longer shall scroll and prophecy bind, but by humanity's will shall a new era be forged." I've now truly returned from the dead. அவங்க தமிழ்ல இல்ல, அதனால தமிழ் டிஃப்ரெண்டா பேசுவாங்க. அது மாதிரி ஜானி பேசுறான். அது பிரெஞ்சு ஆக்சன்ட் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த அந்த ஏரியால தான் அப்படி பேசுவாங்க. வேணாம், நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணல, கேவலமா இருக்கு. Please, just call me Cardathea. Rinascita's divinity is no more, and with it, the blessed maiden இதுக்கு மட்டும் உடனே போடுங்க கமெண்ட். என்ன அடிக்கணும், நான் மட்டும் கும்பு சேர்ந்துருவீங்க. எங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணுனா எங்க அண்ணனே அடிப்பண்டா. The sentinel has never wavered, nor has it been blind. It stems not from obedience. France காமா. In their deeds and ideals. இருங்க गाइस, பிரெஞ்சு கத்திட்டு வந்து நான் பேசுறேன். இப்போதைக்கு ஜாப்பனீஸ் தான் நமக்கு தெரியும். நானி அத்தைனோ தஸ்கத்தையோ என்சைன்தோ ஹெலிபுலைஸ். But their own efforts. The statue in the city was built in their likeness, but it was the people who gave shape to the faith it stands for. Faith once united us. It was also what drove us to seek liberation. The path of civilization is never fixed. It shifts with what's being demanded at present. Otoshi, even gaming o enchaito helubulais. Arigato gozaimasu. Next time lingering. கேம்ல வர இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸ்பெல்லோட பேர்லாம். As it was in the beginning, and ever shall be. Everyone has their tasks to do now, but in the future... Oh. Welcome to Evan Gaming னு சொன்னா. ஓ, நல்லா இருக்கே. அத்தாஷா, Evan Gaming. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? போடா கேனா இருக்கேன் அப்படின்னீங்க. I want you to have this, Phoebe. Okay. Imperator entrusted me with this relic. Within it is Rinascita's past and its future. Its future. Enjoy. Rinascita's future? எட்டி பார்க்காத, தெரியாது. But it's empty. Where is the recorded future? இனிதாண்டி ரெக்கார்டே பண்ணுவோம். The future is already in your hands. Okay, நம்ம சொன்ன மாதிரி டீசெண்டா சொல்லலாம். அவன் என்னோட ரொம்ப டீசெண்டா சொல்றான். I see. Thank you. Okay, Kathy. From now on, perhaps I no longer need to hide who I really am. கண்டிப்பா வேணாம். எங்க போறேனோ வரேனா வா. கூட இந்த தண்டத்தை வச்சு சுத்துற மாதிரி ஒன்னே வச்சு சுத்துறேன், பிரச்சனை இல்ல. Sign me up. பேர சொல்றேன்னா அவ ஓட்டா முடிஞ்சிருவோம், நீங்க முடியல. ஏன் இப்ப இந்த மாதிரி வருது? ஓ, நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங்கா? நீங்க சிரிக்கிறீங்க?
எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க? நல்லா தானே இருக்கு. ரீகேப் ஆமா ப்ரோ, பண்ண எல்லாமே வருது ப்ரோ. அது நான் இன்னும் முடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேத்தி குட்டி இதுதான் ஒர்க்கிங். ஐயோ லைவ் ஏதாவது லோட் ஆகுது மாதிரி இருக்கு. ஓகே பயன்ட்டேன். முடிய போகுதுன்றீங்க, ஒழுங்கா முடிச்சுட்டு போயிடும். இன்னும் போட்டோஸ்லாம் ஏன் வருது? தவறா இருக்கு. ஏய் போட்டோகிராஃபர், எதை எடுக்க சொன்னா எதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்க? இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் விளையாடல ஜானி கொஸ்ட் எல்லாம், அதனால தெரியல. லைட்டா ஏன் இவன் இப்படி பண்றான்? டேய் இந்நேரம் ஏன்டா லோட் ஆகுறீங்க? ப்ளீஸ்டா, காலில் வந்து கேட்குறேன். லாகிங் ஆர் நெட்வொர்க் இஷ்யூ ப்ரோ? தெரில ப்ரோ, இங்கே ஒய்ஃபை கரெக்டாக தான் ப்ரோ இருக்கு. நானும் ஏதோ கோவத்தில் ஒய்ஃபை ஏதோ ஆஃப் பண்ணி விட்டாங்களோன்னு பார்த்தேன். இல்லை ப்ரோ, இது எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ ஓடும்? எனக்கு இன்னைக்கு தர்மடி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது. நைட்டு பிஜிஎம் ஸ்ட்ரீம் டவுட்டு தான் கைஸ். எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு எஸ்கே ஷோர் கீப்பர்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஓ ஓகே, அகஸ்டாக்கே இப்போ தான் வரோம். ஓகே யூனோ வந்துட்டோம், இன்னும் 2-3 தான் வரணும். ஓகே செத்து போனது கார் என்ட்ரி. ஓகே இது இந்த ஃபைட்டு. ஸ்ட்ரீம் சுத்துறான் ப்ரோ, எதுக்கு சுத்துறானே எனக்கு தெரியல. எக்ஸ்பெக்டடோட ஓவர் கிராஃபிக்ஸோ? ஓகே இந்த போட்டோ தான் போல, இதுதான் ஆன்லைன்ல கச்சுது. சரி அதுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டேன், மொத்தமா எடுக்க முடியல. Disaster recovery in Raguna City is nearly complete. Thank you so much. மொரட்டரேன்றா வரான். ஓகே கைஸ், லைவ்ல தானே இருக்கு, லைவ்ல தான் இருக்குன்னு நம்புறேன். மொரட்டு திணறான். இன்னும் ஒரு ஃப்ரேமுக்கு கம்ப்யூட்டர், இன்னும் ஒரு ஃப்ரேமுக்கு தாக்கு போடுறா கம்ப்யூட்டரா? தெரியல ப்ரோ. டேய் சித்ராதரா டேய், சாவறான் ப்ரோ. நெட்வொர்க் இஷ்யூ தான் நினைக்கிறேன், என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம். Hello, I'll have one fantastic fizz and freeze gelato, extra large. Thanks. நேம் போ ஃப்ரேம் செமையா இருக்கு. Name in one go, you get 30% off. நல்லா இருந்ததுன்னா தம்ப்நெயிலுக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம். Okay. திரும்பி ரீஎடிட் பண்ணுவேன். How are you feeling? ஏன்னா நேத்து ஈனோ ஸ்டோரி கோஸ்ட்டுக்கும் அதே தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். We've wrapped everything up here. Best we get to the Black Shore soon. Everything's fine. Chimera's keeping it stable. Nothing to worry about for now. Though ever since I absorbed that essence, Chimera has been grumbling non-stop about craving something cold. I said nothing. ஏஜாக்ஸ் மாதிரி இருக்கான் இவன் ரைட்டா. Hey, I'm human too, you know. I'm allowed to want good food. Never mind, let's go.
Abby, time to dig in. I've been dying for this. Miss Margarita, one extra large 40-astic fizz and freeze gelato, please. Thank you. அபிய கழட்டி விட்டான் ப்ரோ. You helped Rinascita through its darkest hour. ஆமாமா Now it's my சூப்பர் turn ப்ரோவா. to make இருடா sure இருடா our முடிக்கிறேன். heroes eat and drink like நெக்ஸ்ட் மெயின் royalty. குவெஸ்ட்ல கியூயான் வருவான். மீண்டுமா இன்னும் முடியலையா அப்போ? Here we go. Double the scoop on the house. Unlimited refills. ஓகே. இது மனுஷன் சாப்பிடுறதுக்கு தானா இல்ல வேற? Oh. I can't manage this on my own. Want to split it? ஓகே. அதுக்காக தான் நான் You காத்துட்டு don't have இருக்கேன். to carry it all yourself. Sometimes Plan it's successfully. okay to lean on someone else. Wasn't that your line? So, one side each. கண்டிப்பா. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்குது இங்க? தவறா இருக்கு ப்ரோ. நான் தனியா விட்டு சேர்ந்து சாப்பிடுறாங்க. One wish fulfilled. இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. All right. ப்ரோ நான் அழுதுருவேன் ப்ரோ. To the Black Shores. You 2 spoon. ஒரே ஸ்பூன்ல சாப்பிட்டுருப்பாங்க ப்ரோ. யாருக்கு தெரியும் காட்டுல இல்ல. Yeah, the ship should have docked by now. ஏய் நான் தான ரோவரே. நான் எப்படி வேணா சாப்பிட்டுருப்பேன் எனக்கு தெரியல. கல்சாரோவா? He's the leader of the ghost towns. Strong, ruthless, not someone to cross lightly. I teamed up with him once while hunting in the new Federation. He tried to recruit me, but I'm used to working alone, so I பரவாயில்ல. turned him down. கல்சாரோவை பத்தி சொன்னதை வச்சு நல்லது. They've got quite the network. I got that LEM terminal through their channels. He seems intimidating, but I think he's all right. He did join the fight to protect Rinascita after all. If you ever find yourself in the new Federation, you'll probably get to know him better. ஓ இவனுக்கு பின்னாடி அப்போ கதை இருக்கு போல கைஸ். அதனால தான் நான் இது பண்ணல. இப்போதான் இவன் ஸ்டோரியில வருவான். ப்ரோ முடிப்பாங்களா மாட்டாங்களா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இது? ஐயோ யூட்டிலிட்டிக்கு நான் எங்கடா போவேன்? அந்த பட்டனா ஆர்பி. பேக் போனா எண்டு. ஓகே சீக்கிரம் முடிக்கணும். அதோட எண்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரீமை. ஏய் எங்க தான் போகுதுன்னு தெரியல. அது பாட்டுக்கு போகுது. கிளிக் பண்ணியாச்சு அப்புறமா போயினே இருக்கு. Well now, Rover! Looks like Rinascita has been tied up with a neat little bow. The other bloom bearers have already headed back to rest. They burned through every drop of strength out there. Once we've handed out the Threnodian's gem to Tethys, I might even allow myself a few hours of real sleep. தயவு செஞ்சு சீக்கிரம் முடிங்களேன். குட் பை ரெனசிட்டாவா. வெளியே வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட்டு ப்ரோ. கொஞ்சம் ஓவராக தான் போகிறோமோ. இன்னைக்கு என் நிலமை முடிஞ்சிச்சு. நைட்டு பிஜிஎம் ஸ்ட்ரீம் வரலன்னா ஜெனின் மர்கியான்னு வச்சுக்கோங்க. இவனுக்கு ஒரு எண்டை போட்டு ஜாலியாக அவங்க வேலையை பாரு. Completely ensnared by Leviathan's schemes. On behalf of the people, வெளியே என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் கலவரமே வெடிக்குமே. please accept our deepest gratitude.
This is what the Blood இவ்வளவு Choose லென்த்தா does. எடுத்துட்டாங்க ஸ்டோரியா. We're just glad we earned our keep. 6 hour கிட்ட வந்திருக்கு. This might be the first real conversation we've had since everything ended. Thank you very much, Galbrenna. இடம் பெரிய இடமா? It's a shame I'm not able to absorb the Threnodian's gem. Not in my current. It would throw your power completely out of balance. Better to leave it with me. And really, I couldn't have done all this alone. Everyone played their part. Still, if you hadn't come to kill me, we never could have pulled it off. போனா போகட்டும். அதுவும் இல்ல. என்ன சொன்ன? Honestly, pulling off a fake assassination in front of 2 powerful resonators without flinching or getting caught? Yes, not exactly a walk in the park. Luckily, with a clear target, there's always a way to make the shot land. I didn't need to take you on, just sell the scene. Blessed Maiden down in 1. Easy enough. Well, we had to make it convincing, didn't we? Looks like I've still got it. Perhaps it could be a play in the next carnival. சாலா. இவரை பாத்தீங்களா இதுக்கு? Would you like to join us, Galbrenna? வா. நான் வரேன்ல வா. The Sentinel once said, they didn't want the people to mourn their passing with sorrow. What they truly wished to hear were songs and laughter. We'll be inviting our friends from Septimont too. I do hope you'll all come, including you, righteous one. முடிச்சிருங்கடா ப்ளீஸ்டா. கால்ல வந்து கேக்குறேன், முடிச்சிருங்கடா. I'll drag you there myself. கியூட்டா இருக்கு, ஸ்கிப் பண்ணாம தோண மாட்டேங்குது. Okay. But for now, it looks like it's time for goodbyes. At least for now. Bye, தயவு செஞ்சு. The Order will soon elect a new Primus. From now நான் சொல்றவன் கிடையாது, ஆனா சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில இருக்கேன், தயவு செஞ்சு. Decided by the Order alone. Instead, the Montelli and Phasalia families will help to guide decisions, together with the voice of the people. Yes. We will begin addressing the wrongs the Order has committed. Regula's future belongs in the hands of its people. It will be led by their shared will. Okay. Democracy country Our family will also continue expanding Rinascita's overseas trade routes. Perhaps one day we'll cross paths again in a distant land. Okay. And should you ever return to Rinascita, know this. நான் அப்புறம் வந்து பேசுறேன் நான் அவங்க கிட்ட. விடுங்களா? Honored guest. என்ன விடுங்களா? Dearest friend. இப்போ நீங்க விடலன்னா ரோவர் காலி. But these little echoes too. We'll hold this bond close. Always. If you ever visit any fascinating places, இவங்க முடிக்கிற மாதிரி தெரியல bro. bro என் கண்ணு முன்னாடியே சாவு கண்ணு முன்னாடி வந்து போகுது. across Rinascita. Rover, remember not to overdo. ஆல்ரெடி கத்திட்டு இருக்கீங்க. என் வாய்ஸ் வராது. And don't forget, life is meant to be enjoyed. To meet and to part is a part of life. So please accept this blessing I offer in my own name. May your eyes always shine bright with clarity, and may love and light guide you on every step of your journey. This wide, free world has always been your stage. Wherever you go, I believe you'll always shine as its brightest star. Ha! See, Augusta? Told you we'd make it in time.
Septimont's mess is mostly sorted now. The Senate can deal with the rest. We don't do rush goodbyes around here. No matter how far, we had to come send you off. Okay. You, my fellow Guys, warrior, இவனுங்க are முடிக்கிற மாதிரி someone தெரியலையே worth guys. chasing. Yes, we've been chasing victory all along. But with you, it feels like victory itself was itching to catch up. ஐயோ முடிப்பாங்க தானேயா சொன்னீங்க ரொம்ப நிறையா. Next time we meet, you'll be even stronger. As will I. I'll be a gladiator who can stand toe-to-toe with you. ஸ்கிப் தான்டா மனசு வர மாட்டேங்குதே. Your strength comes from deep in your heart, unshakable and selfless. It shines above Septimont and reminds everyone what being a hero truly means. Fighting by your side has been an honor. By the eternal blazing sun, your name will be remembered in Septimont forever. This world will never forget what you've done for us, Rover. And don't go forgetting us either, got it? We're throwing a huge celebration in Septimont for this victory, and the Raganesi will be there too, so you'd better show up. கண்டிப்பா நீ கியூட் பர்சன் நினைச்சதா Rinascita's the பண்ணுதா. tidebreaker. Are you here to see our captain off too? நான் அந்த நிலைமையில இருக்கேன். I remember the moment we met him like it was yesterday. Maybe it's more than just a farewell. I think the Tidebreaker wants to escort you on your journey. அப்புறம் ஏன்டா இவ்வளவு நேரம் பண்றீங்க? விடுங்கடா என்ன. ஆக்சுவலா ஒரே ஃப்ரேம்ல இவங்க எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதே தம்ப்நெயில் வச்சிருக்கலாம். Till we meet again. ஆனா அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியல போட்டோவை. Till we meet again, Rover. Okay. எஸ்கே என்ன புரியல. ஓகே ஓகே பிளாக் ஷோஸ்ல தான் இருக்கும். How's everything going? Good news and bad. Yeah. The Threnodian's gem has been successfully contained. Tethys is already running a full power analysis as we speak. However, the gem we've recovered was incomplete. மீண்டுமா We're still investigating the cause. But look, successfully containing a gem infused with the Threnodian's power? No small feat. It's already a huge step forward in our fight against the Threnodian and the Lament. Okay. If the Threnodian is truly bound to civilization, who's to say another one won't return to Rinascita in some new form? Still, even if that happens, it won't be reclaiming this piece of its power. That gives us a window to prepare. Rinascita, the land of echoes. If tacit discords can be manually converted into echoes and become tools to fight the Lament, then maybe the Threnodian might also be something we could transform. Heck, maybe even utilize. But that's all theorizing Nalla best idea. kept to caffeinated hours. For now, we'll need to wait until Tethys completes its Her name analysis is- before drawing any conclusions. Well, I'm glad it helped. I'll be on my way then. என்ன போறான் ஏமாத்திட்டாங்களா? Hey, Rover. She's got real skill. Moves like she's already part of our rhythm. This kind of synergy doesn't come knocking twice. What do you say? Everyone in the Black Shores has made it their mission to stand against the Lament. Our goals are the same, and we've been walking the same path from the start. Okay.
I know you're not the type who likes being tied down by titles. But just remember this. You're not fighting it alone. We are So, there. எத்தனை பேரை ப்ரோ இப்படி வலிச்சு போடுவான்? This flower marks you as one of us. Whether you join us or not, if you ever run into trouble out there, the Black Shores will have your back. I see. I'll take it then. Right, bro. Oh, one more thing. My last terminal gave out after I used it too much. Think the Black Shores could lend me a new one? கண்டிப்பா. Lend? Please. You break it, you come get a new one. Thanks. Well then, till next time. ஏய் என்ன கைஸ் சொல்ல அவ்வளோதானா? நாகமா இதெல்லாம் நாகமா கேட்குறாங்க கைஸ். Angel. That's my real name. ஐயோ நான் கரெக்டா தான் கெஸ் பண்ணியிருக்கேன். Such a beautiful name. Hold on a sec. You're not planning to jump into the sea, are you? I could get you a boat. Our concern, that's how she is. Let her be. Don't worry about her. Just a surprise. Nothing's stopping that one. Bro, நான் கரெக்டா தான் ப்ரோ கெஸ் பண்ணியிருக்கேன். And no raging sea. கிறிஸ்டோபரோட பொம்மை. தலைவனை பார்த்தீங்களா? போக மாட்டேங்கிறான். உள்ள ஒருத்தங்க இருக்காங்கடா. முடிஞ்சிரும் நீங்களே ப்ரோ. அவ்வளவுதானா? Still breaking me out right under Mingting's nose without setting off a single alarm. Delicious. Tell me, how did you come up with that little idea? Let's just say it was inspired by the Somme Noir. Imagination, after all, remains humanity's sharpest blade. As the dark tide spread and I was pulled in deeper, the mark of the dark tide you left in me allowed my frequency to merge with it. Okay. Of course. And through Leviathan's power, I was able to read that frequency and depict you back into reality. Leviathan's power of assimilation blurs the line between imagination and existence, turning fiction சும்மா பேசுவானா? But of course, none of it would have worked until Leviathan slipped the Sentinel's leash and reclaimed the reins of the Dark Tide. Bye. It cost more time than I'd bye liked, SK bro. அடுத்த வீடியோல உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் bye. Have a great sleep. Good night, sweet dreams. Tata. Bye bye. Bravo. A trial, nothing less. Time also angel number. Civilization's infancy must come to an end. So long as humanity remains cradled in the Sentinel's arms, it will never walk, let alone evolve. That is why I wrote this final act. And those who cannot transcend their limits and overcome their lesser natures will remain imprisoned by their own making. Well, such souls deserve no salvation.
No souls deserve salvation. Why even try? This world was born from chaos and Great exists timing, in huh? disorder. The only winning move is to be worse, wilder, to out chaos the chaos. Every noble ஏதோ act of இவங்களோட அந்த salvation இதுக்கும் அந்த only கோட்டை makes வச்சு அவன் chaos ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பே பண்ணியிருப்பான். You want to கடைசி வரைக்கும் அது destroy வந்துனே to தான் இருக்கு. save, but me, I want to save to destroy. You sound disappointed in how the story ends. Bro. Did I say that? Your stories have always been a treat. Screaming crowds drowning in despair, a world tearing இவனுங்க at the ஃபோர் ஷேடோ seams, பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ லிட்டரலா. every unraveling. லூசு ப்ரோ. இல்ல இவனோட இதோ மென்டாலிட்டி ஐடியாலஜி எல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. அவன் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறான், இவன் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறான். Fall straight into the ending I want. An eternity of chaos and suffering. That's why I chose to work with you, dear playwright. பாத்தீங்களா? Speaking of which, இவன் சைக்கோங்க இவன். bearer who toys with hearts. லூசு இல்லங்க அவன் சைக்கோ. Your sins weigh as heavy as mine. Tell me, where will your survive the weakest play out? It has already been written into the script. மேபி அவனுக்கு நடந்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினால அந்த மாதிரி மாறி இருக்கலாம். இவனோட பாஸ்ட் ஸ்டோரியில. As breath remains in me, I will haunt the stage like a phantom. A reminder that one must always look forward. Sharpen thyself and temper thy அவன் ஃபியூச்சர்ல soul. ஜஸ்டிஃபை பண்ற மாதிரி ஏதாவது குடுக்குறானுங்களான்ட்டு. Oh, Rover wasn't wrong about you. You really are a cruel, extreme man. Sometimes I think you might be even more insane than I am. Insanity, reason, or something in between. All our choices born of free will, and only through free will can we defy the surging tides of fate. That is why we both seek to change it. For beneath such tides, no one is content to remain merely a humble servant. என்ன ப்ரோ போட்டு டீல் பண்ணிட்டீங்க? You lost the gem I entrusted to you, Christopher. Forgive me, but haven't we already seized what we truly desired? You see, even the beyond forged from Leviathan's power couldn't endure. It fell short of the perfection you long for. But if you wish to try again, I'd remain at your service. Tell me, how much of it remains within you? Not much, but enough to make use of. Really, bro? I fulfilled my promise to complete your finale. Let this be the last note of our symphony. Okay. As you wish. My sincerest gratitude for your wonderful performance, Lady Frolova. May you find the strength to create the beyond you once envisioned. If this world truly cannot change, perhaps I will seek a new path for myself. இவளோட ஓன் இதுக்கு தான் அவ இது பண்றான். மத்த ரெண்டு பேரோட இது வந்து நமக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியாது. ப்ரோ இந்த நாய் ப்ரோ. Who would have thought someone as stubborn as she would learn to adapt? But, Grand Architect, are you really going to let her walk off and do as she pleases? Of all of us, you are the last one with any right to judge her for following her whims. Judge? You wound me. I'm far more faithful to my indulgences than she ever was. No. I just கதையோட இங்க சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கானீங்க. And add a few more flourishes to her symphony. There are still greater matters that demand your attention. Though our roads diverge, our ideals remain as one. எனக்கு பின்னாடி ஒரு கிரேட் தெரியுது. பாய் சுஜித் ப்ரோ. குட் நைட். டாடா. ஹேவ் a sweet dreams. இதோட முடிச்சிட்டோம் நம்புறேன். முடிஞ்சிடும்ல? அது மட்டும் சொல்லிட்டு போங்க ப்ரோ.
All so that humanity may cross quest completed ன்னு வந்துச்சுனாலே போதும். into eternity. Our goals in Jinjo and Rinascita have been fulfilled. A Threnodian resonator, an ஏன் bro அது கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க? Threnodian, and a second resonance awakening. We now possess எஸ்கே bro நீங்க தான் எனக்கு தெரியும், அடிக்க வேணாம். and the means. Next, it is time பேரை மாத்திட்டு வரீங்க. now gaze to our accomplishments. சிரிக்கிறீங்க நீங்க. Hyrule. தெய்வமே முடிஞ்சிச்சு கைஸ். நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் ESK MBBS. சாரி ப்ரோ உள்ள இருந்ததை பார்க்கல ப்ரோ. ஆஃப்டர் அன்லாக்கிங் நியூ டர்புடன் அப்பியரன்ஸ் யூ ஹேவ் ஸ்வாப் ரோவர்ஸ் இன் this feature is exclusive to rover for now. Oh nice. ஓகே நமக்கு ஸ்கின் கொடுத்துருக்காங்க. And description of the dark side. Okay, but judging by its nature, its reach, and the havoc is preparing, it's distant, it's nothing. So, an action marketing that from becoming a true limit. Oh, is there anything you want to know? You mean that missing frequency, right? We have already cross-checked against Chimera and Cathetia's frequency sample left here at the black shows. Not a single one aligned, not even close. Okay, which means we can dismiss the chance that the missing frequency has already been seized by the Fraxirus. Okay, but don't worry, we have picked up the gems analysis. Even if the Fraxirus is clean, you have a countermeasure ready. Okay, if there is anything you want to know, இதான் நம்மளுக்கு தேவை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்ட் எப்போ? நெக்ஸ்ட் கொஸ்ட் பார்ப்போம் ப்ரோ, நாளைக்கு எப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன்னா வேர் வின்ஸ் மீட்டும் பண்ணணும், அது செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. அன்னைக்கு சேட்டு கட் ஆச்சு ஞாபகம் இருக்கா? அது நான் சரி லைவ்ல தான் பண்ணோன்றதுக்காக தான் ஆஃப்லைனில் கூட விளாட்ல. Abhi, it's curious case. Even if the deepest data bank of the black shows, we found no relevant data. But in the battle against the churning paradise, Leviathan spoke Abhi's name. Yet no one else seems to react. Was it only Abhi and I who... Abhi true identity? Perhaps I'll only uncover it on the road ahead. Okay. ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சுல? ஓகே ப்ரோ இது ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சா இல்லையா ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னு தான் வந்தது. சரி நம்ம இப்போதைக்கு நோண்ட வேணாம், புதுசா இருக்கு. ஓகே கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து நியூஸ் ஸ்டோரியே வந்திருக்கு. ஓகே நம்ம அது இப்போ நோண்ட வேணாம், நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? அடுத்து பார்த்துடலாம். சரி ஓகே கைஸ், எஸ்கே ப்ரோ, இட்ஸ் டைம் டு எண்ட் த ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜெனிடார். பை, see you, have a great day, bye. பாய் பாய் சொன்னீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஆகிடும். எஸ்கே ப்ரோ பாய் எல்லாருக்கும் பாய். இன்னும் எதுவுமே சொல்லல. பாய் சொல்லுங்க, நான் போய் சாப்பிடணும்.
ஓகே பாய், நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஆள் இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. சரி ஓகே கைஸ், எஸ்கே ப்ரோ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கூடிய சீக்கிரம் ஸ்ட்ரீமில் வேற ஒரு ஸ்டோரி, அந்த ஸ்டோரி பண்ணிடலாம். Until then, it's bye. Bye. Have a great day. Tata. Bye, bye.